Le voyage imprévu *** Tristan Bernard Le voyage imprévu Roman Albin Michel, éditeur Paris, 22, Rue Huyens, 22, Paris du même auteur et la même librairie apparaîtra, Théâtre sans directie. Il est tiré de cet ouvrage. 25 exemplaires sur Hollande van Gelder numériques et la presse de 1 et 25 35 exemplaires sur Verge per Phil Vincent Montgolfier numériques et la presse de 1 et 35 l'édition originale est tirée sur Alpha Impondérable des papeteries Sorel Moussel. Droits de traduction, reproduction, representation théâtrale et adaptation cinématographique et réserves pour espace. Copyright 1928 by Albin Michel. Le voyage imprévu chapitre premier cette journée de fin juillet avait été tout par l'auxiliary authors. Aucun signe, aucun pressentiment n'avait annoncé une aventure. Georges était rentré du cercle des heures après minuit. La partie de bridge s'était prolongée un peu plus questionnée à l'ordinaire. Des joueurs peut-être beaucoup. Il avait demandé un tour supplémentaire. Les gagnants s'étaient fait prior, avaient une grande fatigue. Mais le pedant avait insisté en se fachant un peu, en rappelant des prolongations que lui-même avait accordées en d'autres circonstances. D'ailleurs, je vous reconduirai, j'aurai ma voiture à la portée du cercle. Ils ignorent pas l'air touches de cet argument. Mais au fond, bien question ils fassent tous assez riches, ils n'étaient pas insensibles à l'économie d'un taxi, surtout au tarif de nuit. La voiture monta d'abord jusqu'à l'avenue du Bois pour mettre Frédéric à sa portée. Puis elle revint à la place Malesherbes où Georges Gassy habitait un rez-de-chaussée. Ses camarades ne le laisseront pas partir avant question il se fut engagé solennellement à les retrouver le soir pour la partie quotidienne. Cet engagement avait son importance, car on arrivait au début d'août la plupart des bridgeurs du cercle, esclaves de traditions imbéciles, s'étaient dispersés dans des villes d'eaux, des campagnes ou sur des plages. Le devoir de ne pas casser la partie n'était que plus impérieux pour ceux qui restaient à Paris. Georges était sur son départ, mais il n'était pas à Troyes au 4 jours près. Il irait retrouver des parents en Maine-et-Loire, au des amis en Bretagne. Il n'était pas fixe. Il n'avait pas de famille à Paris. Il avait perdu sa mère 5 ans auparavant et son père depuis deux ans. Il conservait de gros intérêts dans la maison Gassy Frères, fabricants de chaudières, et il n'avait pas à s'en occuper. L'affaire avait été mise en société et travaillait out seul, c'est dire sans les patrons, avec un bon directeur et un personnel sérieux d'ouvriers. Georges avait 34 ans. Il n'y faisait rien, mais il n'y s'en rendait pas compte. Après avoir passé sa licence en droit,
Ilitate independent deux ans comme clerc amateur dans une étude de notaire qui son père voulait lui quitter, mais il eut fallu épouser la fille du notaire qui, heureusement, aimait quelqu'un d'autre. Il en eut donc ni la jeune fille ni l'étude et fut trouvé en peine de dire laquelle il regrettait le moins. Ayant donc presque de ses amis, il traversa son antichambre après avoir jeté un coup d'œil sur un plateau de cuivre au d'ordinaire, son valet de chambre lui déposait son courrier. Par bonheur, le plateau était vide, mais, en arrivant dans sa chambre à couche, bien en évidence sur sa table de chevet, il vit un long enveloppe vert pâle qui en avait heureusement pas l'aspect d'une lettre d'affaires. Il reconnut la petite écriture renversée. La lettre non signée n'y contenait que ces quelques lignes, confidentielles. Je viendrai vous prendre dans ma voiture demain matin exactement à 6 heures. Demain matin, c'est maintenant ce matin, dit Georges. Je pense que vous avez eu un passeport. Si vous en avez pas, je vous emmènerai quand même. On s'arrangera. Vous m'avez dit, l'autre soir, que vous me suivriez au bout du monde. Nous verrons si vous avez dit vrai. Évidemment, pensait Georges en lisant la lettre, je lui ai dit cela. Et même, en le lui disant, il avait été sincère. Dans le cas où il se déciderait à aimer de nouveau une femme, il n'hésiterait pas à choisir celle-là. Elle l'éliterait. Il lui semblait qu'il y avait en elle de quoi compenser d'avance tous les ennuis qui escortent les passions. Il se disait aussi qu'aucune affaire sentimentale n'y pouvait se présenter dans des conditions meilleures. Ils étaient bien assortis. Elle n'avait certainement pas 30 ans. Au point de vue matériel, ils étaient tous les deux mieux questionnés. Il revit l'instant où il lui avait offert son collier. Il revit l'image de la jeune femme l'écoutant en profil perdu. Elle avait un but bien personnel, un gros signe. Évidemment, une fois sa déclaration faite, Georges avait été occupé par d'autres soucis. Cette lettre soudaine le prenait un peu au dépourvu. Il avait 4 heures environ, non pour se décider, car il savait bien qu'il se déciderait, mais pour arriver à se réjouir pleinement de ce bonheur un peu inopine. Et encore, sur ces 4 heures, il fallait compter 3 heures de sommeil. Dormons tuyas, dit-il. Il plaqua à côté de son lit un petit montereveil, après s'être assuré qu'il y avait dans l'armoire un mallet que Germain, son domestique, lui tenait tuyas tout prêt pour un week-end à Deauville aux Allieurs. Ce serait peut-être un bagage un peu sommaire pour le voyage qu'il allait entreprendre et qui se ferait certainement hors des frontières, on avait pas de passeport. Peut-être pas plus loin que la Belgique. Et en tout cas, il y a des magasins à l'étranger où il pourrait tuyas,
Tant BNQ mal, Akita ce lui manque. Je vais dormirit, demain matin, enm habilant, je penserai tout cette histoire. Il aurait ainsi un bon heur, non de réflexion, mais d'accommodation. Il n'en faut pas davantage pour s'arranger avec les événements. Un délai supplémentaire de 48 heures ou de 15 jours ne vous fait pas réfléchir davantage. Georges savait par expérience que la réflexion n'est jamais question un agénement de la décision à prendre. Sur les quelques heures que se passent auprès du Rubicon, il n'y consacre sans doute que peu de minutes à une délibération méthodique. Le reste du temps, il piétina. Pour le moment, Georges n'était obsédé que de la crainte de ne pas s'endormir tout de suite. Elle lui donnait une tension d'esprit si forte question elle le mena bien vite à la détente et à l'anéantissement. Quand le réveil matin lui fit que dans alors il s'affroit petite sonnerie, Georges se trouvait bien loin de la réalité, sur une route de gare ou défilant des camions. En discussions vives avec un oncle décide vingt auparavant it qui ne voulait pas convenir question il était mort. Georges ouvrit résolument les yeux. Le jeu fit table rase de la gare, des camions, des affiats, des troupes en marche de l'oncle défunt. Au fait, dit Georges, j'en vais tout à l'heure. Il faut prendre mon bain, il faut m'habiller. Perspectives navrantes. Il s'accorda un sursis de deux minutes, en s'appliquant à garder les yeux grands ouverts. Pourquoi ne pas se lever? Une fois. Deux fois. Ayens y. Son domestique ne descendrait questionner ou Thérèse. La sonnette du sixième. Il appuya sur le bouton sans l'espoir de réussite. Cette sonnette ne sonnait pas ou sonnait dans le désert. Il savait bien question il fallait préparer lui-même son bain. C'était ennuyeux de réfléchir et ce n'est pas amusant de se laver. Mais chacune de ces opérations facilite l'autre, en la rendant plus inconsciente. Tu homme, qui lui avait écrit cette lettre, était la veuve du banquier Léopold Homme. À la mort de son mari, elle était restée à la société de son beau-frère Lucien. Lucien avait la réputation d'un homme intelligent et hardi, mais homme estimate question il était loin de valoir Léopold. Léopold était monté, lui aussi, très entreprenant, mais avec plus de clairvoyance. La banque homme et compagnie avait le renom d'une maison puissante, mais très engagée. Homme avait le goût du risque. Toutefois, elle n'aimait pas confier sa fortune à des risqueurs. Elle était un peu comme ces chauffeurs téméraires qui tremblent de peur quand un autre est au volant. Et puis elle en voulait à Lucien parce question on le comparait souvent à Léopold et parce que certains gens, injustement selon elle, déclaraient question il était plus fort. Son mari, avec sa maison,
Louis avait leg savanit de homme de fez. On savait que Lucien et LNES entendiant pas. Plusieurs fois par semaine, elle allait voir son beau-frère dans son cabinet. Elle restait plus d'un heure à discuter. À chaque fois que la porte est s'ouvrit pour laisser passer un employé, il semblait que cette porte fût passée par les éclats de voix qui emplissaient la pièce. Georges connaissait peu Lucien Homme, qui assistait rarement auxiliary diners que donnait sa belle-sœur. Georges, lui, avait été invité 3 ou 4 fois au cours de la saison. Un soir, après le départ des autres convives, Homme l'avait retenu dans un petit salon. Ils avaient cause avec un peu d'abandon il était resté moins deux heures avec elle. Ils constataient dans les idées, dans les caractères, les points communs qu'elle ne manque pas de découvrir dans ses conversations d'approche. Le fait est qu'elle s'y dirige instinctivement en laissant de côté, par un accord inconscient, tous les sujets qui ne permettraient pas de reconnaître et de proclamer de délicates affinités entre les deux interlocuteurs. Homme était plus tard blonde. Mince, sans doute. Georges ne se souvenait que de ses yeux, sans savoir exactement s'ils étaient bleus, gris ou bruns. Mais il n'avait pas oublié le tendre bien-être question il avait éprouvé quand il s'était enveloppé de ses regards. Et en somme, il avait excédé au maximum de ses puellités un habitant de Paris, qui n'est plus un gosse, pas encore un homme âgé qui ne manque pas de distractions. Cette lettre verte pale lui annonçait une aventure, un vagabondage, un foot dans des hôtels confortables, avec, dans sa poche, le bon chèque dollar. Le palefroid de court Hélène était remplacé par un voyage rapide bien suspendu. À ces conditions, on consentait volontiers au romanesque. On y consent même avec impatience. Des 6 heures moins dix, après avoir averti, par un mot, son domestique de son brusque départ, Georges Gassy, bénétraise de frais, s'y trouvait, sa mallette et ses pieds, devant la porte de sa maison. Seul, le choix de son costume de voyage avait un peu retard. Il avait fini par laisser de côté un vêtement de sport et culotte courte et s'était habillé d'un complet de ville. La voiture de Homme était a conduite intérieure et ne nécessitait point, pour ses passagers, un équipement spécial. Ses déterminations, nettement prises, lui avaient donné une grande sérénité. À 6 heures moins un, la voix enchanteresse d'un trompe d'auto lui annonça la venue de sa belle, et, tout de suite après, un imposant 6 cylindres tourna le coin de la rue. La place auprès du chauffeur était libre et il y avait deux dames dans le fond de la voiture. Après que l'auto se fut arrêté, Georges identifia la compagne de voyage. C'était un ami de Homme, Laurence Murier, la femme du sculpteur.
Georges ne regrette pas trop la présence de ses tiers. Il n'était pas assez intime avec mme Omi pour sujeter un tête-à-tête trop précipité. Vous connaissez mon ami Laurence. Si nous connaissons. Dit Georges, ens inclinant. Vous voyez, dit mme Muria, Beatrice nous enlève les deux. Ne peut-on pas de temps it mettez vous à côté du chauffeur. It ne demandez aucune explication, dit Laurence. Surtout pas à moi, car je serai complètement incapable de vous en donner. Il semble à Georges, it peut être à ce moment fut-il un peu déçu, que le mystère de l'aventure s'éclaircissait un peu. Si était tout simplement un caprice de jolie femme, une balade joyeuse, la possibilité aussi d'un tête-à-tête dont tout homme bien fait pouvait envisager sans crainte, sinon sans un trouble léger, les charmantes conséquences. Pourtant, Georges eut cette impression que Beatrice paraissait un peu sérieuse, comme si elle équipée avait été de toute autre importance. Elle en avait rendu à son chauffeur, qui s'en allait vers la porte d'Italie et s'engagea ensuite sur la route suivante pavée qui menait du Visi. C'est un des sorties de Paris les plus fréquemment employés. Ce chemin soit ascens et de Dijon, soit animes, montages, neves, Vichy. C'est le chemin de la Suisse, du Midi au du Centre. Il n'y fait aucune promesse d'imprévu. Georges, d'ailleurs, n'y pensait à rien, tout à la joie d'une promenade matinale. On quittait du Visi et on roulait maintenant sur un billard. De grands écriteaux avertissaient les chauffeurs que la route était glissante et en cas de pluie, mais le beau temps question il faisait lui licite, si là, tous ses avantages. On atteignit oranges, puissance. Deux ou trois lieues plus loin, on pénètre dans la forêt. A un carrefour, on les Fontainebleau sur la gauche. Le chauffeur prit la direction de Sens on n'en allait donc pas sur montages et sur Vichy. Deux ou trois lieues après la bifurcation, on traverse, sous sa portée d'entrée, et tout de suite après sa portée de sortie, la petite ville de Moritz-sur-Loing. C'est à ce moment que deux ou trois petits grondements suspects se firent entendre dans la voiture. Georges regarda le chauffeur, dont le visage était un peu assombri. Questionnist ce brute là. Jen size ren, fit-elle homme en hoquant la tête. Si ca continue, on va être obligé de regarder. Or, le brute ne se point. Le chauffeur fit de la tête un geste de dépit, puis un autre de dénégation, il obliqua la voiture tout à fait sur la droite et stoppa. Questionnist ce. Demanda Beatrice, qui semble à Georges plus alarmé que de raison. Je vais voir, madame, dit le chauffeur. Son visage était impénétrable. Il souleva le capote, puis remit le moteur en marche.
Elevate l'aspect tragique d'un orgue qui, avant un combat hasardeux, interroge les entrailles des bêtes. Bonne. Fit Beatrice. Cene fut questionnaires un instant, car elevate pure de sa réponse, question elle se lui demanda, questionniste ceq vous croyez. Quoique nous savons un bile de fondu. Elle savait pas au juste en quoi ci consistait, mais le ton du chauffeur lui faisait penser que c'était grave. Elle hésitait la vie un peu de sa place et retombe assise. Elle haltait. On n'y peut pas continuer. Il fit non de la tête lentement, sans regarder sa maîtresse. On sera force de ramener la voiture à Paris, pourrait elle-même rentrer tout seule. Beatrice semblait désespérée. C'est alors que Georges intervint. Il envoie question un parti à prendre, dit-il. Nous sayons bien trouver par ici un poste téléphonique. Je téléphonerai à mon garage. Mon chauffeur prendra ma voiture et nous continuerons avec elle. Vous avez une forte voiture. Oui, depuis 15 jours. Avant j'avais la quatorze 6 cylindres que vous connaissez. J'ai pris maintenant la nouvelle 24. C'est la première de ce modèle qui soit sorti. On lui a fait faire ses temps si plus de 3000 km et elle est tout à fait au point. Je ne veux pas vous offenser, nous sayons encore plus vite question avec la vôtre. Mais quel retard pour question lvn jusqu'ici. Deux heures tout au plus. Si le chauffeur n'est pas là, le garage le préviendra, il habite à côté. Tout cela est-il possible? It puisque ferens nous pour numbers bagages. J'aurai exactement ce question il vous faut comme mallets. J'ai qua même question elles sont un peu plus spacieuses que les vôtres. Nous ferons le déballage sur la route, voilà tout. Nous savons la vaine question il fasse beau. En nous y mettantes, questioniste ceq ava nous prendra. Un quart d'heure. Je suis pas très épatant pour ranger les vêtements dans les malls, mais je pourrais tous vous les passer. Oui, dit Laurence, mais je songe une chose. Nous sayons à l'étranger. Est ce que vous avez des papers pour votre voiture? Soyez tranquille, dit Georges. J'aurai it en Suisse il y a 15 jours. J'aurai mon triptyque mon conne international. Je téléphonerai à mon chauffeur question il n'oublie pas son passeport personnel. Beatrice se calmate, soulagée, elle se prit me sauria. Ce n'est pas mal, dit-elle. C'est moi qui vous invite, it c'est moi, dit Georges, qui aura le plaisir de vous donner l'hospitalité. Un petit voiture transport, qui venait en sens inverse, était curieusement en face deux. Vous en avez besoin de rien. Dit un jeune chauffeur. De ces ansapines.
ABN, dit le chauffeur de MME il nous faudra un remorque. Vous pourriez peut-être nous en faire venir un de Morit, si vous en allez par la base. Le meilleur, dit Georges, ce serait que j'aille téléphoner à Morit. Ce petit jeune homme peut-être en place dans sa voiture. J'ai peux emmener 5 personnes, dit avec un fiat légitime le conducteur de ces ANS. ABN, nous sommes tous allés avec vous, dit Béatrice et Georges. Comme si nous serions à quoi nous en tenir it si vous avez pu joindre votre chauffeur. C'est parfait, dit Georges. It quand nous serons trouvé un remorque, nous reviendrons tous ici pour rejoindre votre chauffeur et vous. La voiture de remorque nous emmènera. C'est une impression assez désagréable de retourner sur ses pas au cours d'un voyage en auto. On a l'impression de faire du mauvais ouvrage, et la façon de la reine Penelope. Tout le monde n'aurait pas été trop mal installé dans l'auto de livraison si le jeune conducteur, pour monter à question il était capable d'aller vite, n'avait sa voiture et un train de record. 3 ils retrouveront à sa place la petite ville séculaire de Morit, qui n'a pas l'habitude de bouger et n'y court pas les aventures. Elle procédait simplement à ses métamorphoses matinales et quotidiennes. Ces boutiques, encore fermées un demi-heure auparavant, s'ouvriront sans hâte pour respirer le jour. Le bureau de poste, lui aussi, revenait à la vie. Georges y pénétra en passant un lieu porté qui raclait le sol. Ce bureau n'y faisait pas sa toilette dès le réveil. Il sonnait encore de deux ou trois spouts d'allumettes de la voilette de chiffons de papier qui représentaient des essais de télégrammes dus et des expéditeurs hésitants ou économes, it soucio d'exprimer le pensée sous une forme à la fois claire et laconique. Georges s'approcha du guichet. Ist ce question on peut avoir Paris tout de suite? À cette heure-ci, monsieur. Mais ce sera pas trop long. Quelque fois 5 minutes. Hélas, demandez-moi les 20 to 60. Un facti, en tenue négligée, s'apprêtait à nettoyer le bureau. Nous attendrons devant la porte, s'il vous plaît, dit Georges. C'est dit la complaisante proposée. On vous appellera. Ces dames étaient restées dans la ruette, faute de mieux, regardant un petit étalage de mercerie. Plus loin, le magasin d'antiquités dormait encore son sommeil passero. Le bureau de tabac, s'adressant à une clientèle plus variée, était plus matinal. Un petit garçon apportait les journaux de Paris, qui venaient d'arriver par le premier train. Georges en prit 4 ou 5. Il vint en offre à ses compagnes. Mais Béatrice, précipitamment, lui enleva même celui question il tenait à la main pour sa lecture personnelle. Tout cela avant question il eut le temps de le déplier. Vous n'avez pas besoin de lire de journaux.
Paris en existe plus. Vous êtes tout a nous. Elevate fait un gros boulet de tout ce paper et avate jet le tout dans la ruisseau. Georges en évite la question un geste de gaminerie. Puita il pu remarque question avant de lire et de plaisanter. Beatrice avate un mouvement d'énervement, mais il n'eut pas la loise de réfléchir. Le factier à l'appelait du bureau de poste. Son numéro était à l'appareil. Toutes les instructions furent données au garçon du garage. Il devait aller sans retard prévenir le chauffeur de m'gasser et l'envoyer sur la route de Sens, à un kilomètre au-delà de mourir sur l'Oing, en lui recommandant expressement de prendre ses papers pour l'étranger et son passeport. Ses paroles enregistrées. BNQ la voix de Paris affirmative without comprise, Georges les répéta pour plus de sûreté et les fit répéter à l'appareil. Puis il alla rejoindre ses compagnes, avec qui il se rendit à un garage de Morit, où il demanda un remorque. Le petit conducteur de l'autotransport était revenu, après avoir garé lui-même sa voiture. Georges lui avait déjà remis un bon pourboire, mais l'argent, pour ce jeune homme, n'était pas tout dans la vie. C'était désormais par un plaisir désintéressé question il suivait l'aventure de ce monsieur et de ses deux dames. Retardant du temps question il faudrait les obligations de son propre service, et un certain nombre de livraisons question il devait faire à Fontainebleau. Il passa sa sollicitude jusqu'à revenir avec le groupe sur la remorque. Le chauffeur de Béatrice était assis sur son marchepid, comme Marius au milieu des ruines. Trois heures environ après l'heure fatale, la 24 chevaux de Georges arrivaient à l'endroit indiqué. Le chauffeur expliqua question il n'avait pas été prévenu tout de suite. Il avait dû préparer sa valise, faire ses adieux à la compagne actuelle de sa vie. Il avait dû également changer un numéro de sa voiture. Georges l'écouta distraitement. Il savait que ce chauffeur n'était jamais à court d'explications, question il donnait moins pour se justifier que parce question il aimait parler. On se demandait même s'il n'était pas capable de se mettre en retard express, rien que pour la joie d'exposer ensuite, dans tous les détails, les raisons de son inexactitude. Tout le monde se mit à la besogne. On déboula les effets qui se trouvaient dans la voiture et en pan et on les remboula le plus soigneusement possible dans les mallettes de Georges. Et que dois-je faire? Demanda à sa maîtresse le chauffeur de Béatrice. Eh bien, vous allez rentrer à Paris, et là, vous attendrez mes instructions. Il formula à voix basse une requête, probablement relative à l'état actuel de sa thésaurierie, car Béatrice, tout de suite après, sortit de son sac à main un liasse assez épaisse de billets de 100 francs. Elle le prit ensuite et partit, à voix basse, elle aussi lui adressa en cite quelle recommandation. Puis le nouvel équipage partit à bonne allure sur la route de Sens,
pendant que le petit chauffeur de l'autotransport, lo anti-mami de deux heures, les suivaites d'un long regard. 4. Croyez-vous, avait demandé Béatrice, que nous pourrions coucher à Genève ce soir. Genève, c'est encore loin, mais avec ma voiture, j'y suis tranquille. J'y voudrais bien, implora-t-elle. Nous allons prendre nombres dispositions pour cela. Tout de même, il faut que nous arrêtions pour déjeuner. Oh! Je n'aurai pas faim, dit Béatrice. Et vous, Laurence, avez-vous faim? Non, dit docilement Laurence. Nous avons pris quelque chose ce matin. Oui, mais d'ici à avion, par exemple, nous arriverons pour l'heure du déjeuner. Il est possible que vous ayez faim, dit Georges qui, lui, n'avait pas déjeuné avant de partir. Ils traverseront Pont-sur-Yonne, la route faite de tels détours que les autos semblent voler de piste quelque détective et les traces. Ils traverseront Villeneuve, enclose comme elle est morite sur loing, entre deux vieilles portes, puissants, qui a l'aspect d'une petite grande ville. De Sens à Joigny et de Joigny à Auxerre, la route continue à être fort belle. D'Auxerre à Avion, ils trouveront un certain nombre de traces aussi par instant en machine à empirer la route. La voiture de Georges, bien suspendue, roulait sur les sols rigots comme sur une piste verdure. 10 minutes avant l'étape fixée, ces dames n'avaient toujours pas faim, mais la vue d'un hôtel de bonne apparence eut pour effet de leur redonner quelque intérêt pour la nourriture. Ils prirent place dans le restaurant. À la table des côtes, toute une famille de personnes riches, accompagnées d'un prêtre, dégustant des quenelles de brochet, sur lesquelles ces dames jetteront un regard qui en avait rendu indifférent. Et en attendant le gros du déjeuner, on s'occupa avec un avant-garde de hors d'œuvre. Et déjà Béatrice, impatiente, parlait de se mettre en route. Il faut dire question elle avait mangé un museau de bœuf, anquis de norvège, filets de herring, salade de pommes de terre et petites olives noires, la valeur nutritive de deux déjeuners complets. Georges, qui n'avait pas un ami de rebelle, eut probablement cédé au désir de m'aimer. Mais un autre volant non exprimé le retenait à l'hôtel, Adrien, son chauffeur, n'avait certainement pas terminé son repas. Or, il n'était pas content quand on l'obligeait à accorder son séjour à table. Non question il fut un gros manger, mais il trouvait toujours à la table des courriers un auditoire attentif d'autres chauffeurs, et si n'était pas un homme lâcher facilement en occasion de peur. Ces commensaux de hasard venaient prendre place à sa table à des heures irrégulières. Selon les hasards de la route, il lui était moralement impossible de quitter la place avant que le dernier écouteur fût parti. Quand ils arriveront au dessert,
Beatrice donna de tels scenas de impatience q Georges sentit monter en lui un courage indomptable, qui lui permettrait de tenir tête à son chauffeur. Il pensait en one's question il devait agir par la douce, it, avec mille précautions, à la demande à Adrien de reprendre la route. Adrien s'y montre plein de mansuétude. Il s'y dit sans doute questionner en voyageant à côté du patron. Il pourrait continuer son expose sur des questions diverses qui lui tenaient à cœur et qui s'y rapportaient à l'ordre général de l'auto, la consommation des différentes marques, l'aptitude à monter les côtes, les renseignements questions il avait recueillis auprès des autres chauffeurs du garage sur la bonne ou mauvaise viabilité de certaines routes. Il avait à l'esprit subconnu que prêtait arbitrairement les plus sombres projets assez semblables et particulièrement auxiliary employés des garages. Il pretendait conduire avec une grande prudence et question il n'avait jamais et de ces gens qui font la course sur la route. Il déclarait trois ou quatre fois par jour question il n'y fallait jamais passer une voiture et que le plaisir de l'auto consistait à la tout doucement, et en bon piperia par presse. Mais il lui suffisait d'apercevoir devant lui un auto bien conditionné pour être pris d'un désir immédiat de passer devant. Les autos ordinaires, c'était du petit gibier question il avalit sans s'y presser et pour ainsi dire sans appétit. Mais la vue d'une voiture à large caisse l'animate d'un combativite de rapace. S'il trouvait quelque résistance, si à l'intervalle qui le séparait de sa proie n'y diminuait pas assez vite, et le s'il en mettait tant que s'y pouvait. Georges, en fataliste, le laissait aller. Il s'y disait que si ces dames avaient peur, elles prendraient l'initiative de dire, un peu moins vite. Mais aucune protestation n'arrivait du fond de la voiture. Un moment cependant, comme le compteur atteignait 140, Georges le demanda s'il n'y fallait pas ralentir. Non, non, dit l'intrépide Beatrice, c'est bien comme c'est. Pensez-vous que nous puissions être à Genève avant la nuit? Oh! Largement, fit Georges. Hélas, ayons plus loin, ayons jusqu'à Lausanne. 70 kilomètres en plus, c'est faisable. Mais si vous m'aviez dit plus tôt que vous vouliez atteindre Lausanne, je vous aurais fait prendre un autre chemin, Dijon, Pontarlier, Vallorbe. Maintenant nous sommes engagés beaucoup plus au sud, nous voilà tout près de Chalon, nous ayons fait le pas Tournus. Nous passerons par Bourg-Nantua. De là, à la frontière suisse, il envoya question un pas. Ils n'échangeront pas d'autres paroles avant d'atteindre cette frontière. Entre les deux femmes aussi, c'était le silence complet. Dans la glace du rétroviseur, Georges apercevait le fin visage de Mme Hormy et des sourcils un peu froncés. Si n'était pas tout à fait la figure d'une dame qui s'y en va en partie de plaisir. Bah! Elle avait quelque ennui,
quelques soucis le voyage ferait évanouir. Le jeune homme n'y essaierait pas et des commentaires. Lieux, en auto, son gout modère pour la réflexion n'y s'accentuat pas, bien au contraire. Son attention était tout absorbée par les accidents de la route, par un carriole qui s'arrêtait brusquement au bord d'un chemin latéral, par un bandit de bœufs qui nous obligeait ralentir pour que l'auto frémissante n'existe pas. Plus loin, un cycliste, qui roule sur la gauche, prend dangereusement sa droite des questions il entend notre klaxon, puis c'est un écriteau qui n'indique aucun passage à niveau, aucune sinuosité, pas le moindre croisement, mais simplement vous apprendre que telle station thermale fameuse à deux kilomètres, ce qui ne nous intéresse pas tous. It voici un autre écriteau qui vous réclame un ralentissement si exagéré que l'on n'y fait pas attention. Aussi le messie qui vous apparaît tout à coup à la sortie du village prend un air bien ironique, puisque le chauffeur n'a tenu aucun compte de la prélude à l'injonction qui lui était adressée. Sur les raccourcis, lorsque on quitte la grande route pour un chemin vicinal, Georges avait d'autres plaisirs, c'était de se débrouiller tout seul, la carte en main, en mettant un point de honneur à ne jamais demander son chemin à personne. Il tâchait également de ne pas poser de questions auxiliaires habitants, quand il traversait des villes inconnues. Sur ce point, il était bien dans les idées d'Adrien qui, comme tous les gens prolixes, avait horreur de ceux qui font des discours. Il est incontestable question en France et dans bien d'autres pays, les rues des villes et des faubourgs sont sillonnées de professeurs amateurs de topographie, et qu'il est dangereux de donner la parole. La main posée sur le capot, ils semblent s'installer devant vous pour la vie. Décemment. Il vous est difficile de reprendre votre route en les bousculant, ce qui serait un facon un peu singulier de l'eau per la complaisance, fut-elle un peu excessive. Il faisait encore grand jour quand ils arriveront à la douane française. C'est la frontière, demanda Béatrice. Georges lavait se pencha à la portière. Il lui semble question explorer du regard les abords de la douane. Mais cette impression ne devait lui revenir question assez longtemps après. Pour le moment, il était tout occupé par les formalités nécessaires. Il n'avait pas rempli la feuille de son triptyque où on doit inscrire le numéro du moteur, celui du châssis, la force de la voiture, sa valeur, son poids, enfin son signalement complet. Les douaniers de France n'y imposent pas auxiliaires citoyens de l'Opéis. Parfois ils soulevant la petite rébellion question française de race éprouve d'ordinaire devant les agents de l'autorité. Mais cette révolte demeure tout intérieure. Tout change quand on aborde la Suisse. En pays de langue française,
le fonctionnaire trouve devant lui des états parfaitement soumis. Il semble que ce soit un agent mystérieux dont on ne devine pas la puissance. Devant lui, el homme le plus en règle se sent l'état d'ami d'un suspect, voire d'un criminel. Même si on le recueille avec amenité, il ne semble pas absolument sûr de ne pas être en faute. Quand les voyageurs eurent dépassé les deux douanes, ils respirèrent plus librement, comme des prisonniers élargis que la tyrannie des gouvernants ne serait désormais s'attendre question auprès de formalités assez compliquées. Seul, Adrien gardait une certaine circonspection. Il n'avait pas perdu le souvenir d'un voyage en Suisse, d'écrito menacant diamants pecus instantanément par des représentants de l'autorité. Il regardait avec inquiétude toutes les maisons de la route qui lui semblaient pleines d'espies embusques. Il dévisageait avec méfiance le passant le plus inoffensif. Cet inconnu en allait il pas le faire stopper pour lui réclamer un amende de 15 francs suisses, 65 francs français. Ils traverseront Genève sans essuyer et prirent la route du Tour du Lac. Ils entreront dans rôle, où la gendarmerie, blanche et verte, a UNSI souriant, bien question élaborate les gendarmes les plus terrifiants de la côte. La circonspection d'Adrien persista au passage de Morges, dont les abords se harassent d'écriteaux. Enfin, ils arriveront à Auchy, au pied du versant où étudiant les maisons de Lausanne. Au bord du lac, ils entreront dans le hall d'un hôtel réputé, où Georges, deux ans auparavant, avait passé quelques jours. Deux voyageurs lycéens des dépêches d'agence épinglées sur un tableau. Pendant que Georges s'approchait de la réception pour retenir des chambres, les deux dames se reposaient dans des fauteuils d'osier. Un des deux messieurs qui lisaient les dépêches se détacha du groupe. Il avait aperçu homme et faisait de grands gestes de bras. Elle ne le laissa pas venir jusqu'à elle. Elle alla à sa rencontre et il sembla à Georges questionner l'illitérate un peu loin pour éviter de lui parler devant Muriel. Mais ce fut encore un de ses impressions il enregistra simplement, sans lui accorder une attention spéciale. Le monsieur était un de ces personnages distincts qu'on a certainement rencontrés dans le monde, mais qu'on n'est plus étiqueté d'aucun nom. C'était un homme assez âgé dans son attitude en indiqué que ce peut-être un flirt de homme. Pourquoi avait-elle tenu à lui parler en tête-à-tête? Mais ce fut que plus tard que Georges songea à se poser cette question. Elle quitta enfin le monsieur pour revenir à ses compagnons. Un employé de la réception se tenait prêt à faire visiter auxiliary nouveau arrivants les chambres que Georges venait de retenir. Comme ils traversaient le hall pour arriver à l'ascenseur, Georges fit un pas pour s'approcher du tableau des dépêches.
Mais Béatrice qui, depuis son entretien avec l'autre monsieur, semblait assez préoccupée, reprit tout à coup un engouement inopiné qui sonnait un peu faux. Elevate si le bras de Georges et le remenait dans la direction du lift. Vous nous appartenez, je vous aurais déjà dit. Vous en avez pas à penser au reste du monde. Il n'existe pas pour vous. Et en effet, elle lui avait déjà dit cela et mourit soloing, quand elle l'avait empêché de lire les journaux. Il la suivit docilement. Toutefois, il s'y promit bien question un peu plus tard il reviendrait dans ses pages et jetterait un coup d'œil sur ses télégrammes interdits. Béatrice et Laurence avaient deux chambres attenantes. CMME homme qui en avait exprimé le désir. Georges le litige plus haute. Elles étaient entrées dans une des chambres avec l'employé de la réception. Georges était resté dans le couloir. Venez un peu voir comment nous sommes installés, au lieu de faire el homme discret, ce serait tout de même plus gentil de montrer quelque sollicitude pour vos compagnes de voyage. Georges entra dans la chambre, après avoir dit à l'employé de ne pas l'attendre. Question il avait le numéro de son appartement it le trouverait bien tout seul. Il recommanda de lui faire monter sa mallette vert olive. Béatrice s'était laissée tomber sur un fauteuil, elle paraissait un peu accablée. Je ne crois pas que je descendrai à dîner avec vous. Eh bien, dit Georges, on pourrait monter à dîner ici. Pour la première fois, le personnage un peu passif du trio fit acte de présence. Laurence déclara que c'était toujours amusant de dîner au restaurant. J'aime bien voir les têtes des gens. Ist cequen ist pas pour ceql en voyage. Hélas, dit Béatrice, vous allez descendre tous les deux. Mais Laurence était décidément émancipé. Non, fit-elle, non, vous nous emmenez tous les deux avec vous. Son cri guerrier presque son nous demande notre avis. Comme c'est gentil de nous lâcher. Si vous ne voulez pas descendre, je ne descendrai pas non plus. Ayens, fit Béatrice résignée, j'irai donc avec vous. Tis bien, dit Laurence, et je vous garantis question une fois en base vous vous amusez beaucoup. Je vous connais. C'est la réaction de l'auto. Vous savez que nous allons fait une étape énorme. Aussitôt que vous serez à table, vous aurez faim, vous mangerez et toute votre fatigue passera. Je veux bien, dit Béatrice. Hélas, mesdames, et tout à l'heure dans le hall, j'arrive question on est habile dans cet hôtel, je vais mettre mon smoking. Bizarre. Bizarre. Repeated pour lui-même me voyez le compagnon de ces dames en cherchant l'escalier qui menait à l'étage au-dessus. Il n'aimait pas si fatiguer l'esprit sur des mists dont l'explication lui paraissait trop catchy.
Il lacite ad autres plus tenaces les enquêtes difficiles. Il préfère penser à autre chose. D'autant question il avait à sa disposition un sujet assez attrayant de songerie. Vu un escalier qui tournait dans un cage rectangulaire et se présenta à Georges avec ses deux paliers. Arrive au premier palier, il se déclara à voix haute, elle est adorable. Il n'y cherchait pas une expression rare qui traduirait une impression nuancée. Si question il lui fallait pour l'instant, si était une affirmation nette, et en réalité, avant de prononcer cette parole définitive, il n'était pas sûr que Béatrice fût adorable. Dès cette proclamation, elle fut adorable officiellement et définitivement. C'est ce que le populaire appelle se monter le coup. Mais un homme se avertit qu'elle était Georges n'y pouvait se monter le coup que pour un objet qui en valait la peine. Elle est adorable, dit-il encore, quand il fut sur le deuxième palier. Et comme il arrivait à la porte de sa chambre, ah! Je suis embarqué, pensa-t-il. Il jeta les yeux autour de lui pour la forme. La pièce était spacieuse et confortablement meublée. La mallette vert olive, installée déjà sur un pliant à single, enlevait à l'appartement son air anonyme. Elle en faisait un home provisoire, mais attita, de l'occupant. Il reprit son entretien avec lui-même, sur des sujets moins palpitants. Prendrai-je un bain? Oui, décida-t-il, par pares surtout, pour n'y pas es habilité de suite. Maintenant que Béatrice était consacrée la dame de ses pensées, le mist de ce brusque voyagement avec plus d'intensité la curiosité du jeune homme. Il faut tout de même que j'aille lire ses télégrammes d'agence. Il sonna le valet de chambre, et qu'il donna l'ordre de lui préparer un bain, puis il sortit dans le couloir. Il redescendit par l'escalier et en passant, et litige en dessous, devant l'ascenseur, il vit sortir de la cage un charmant oiseau, qui rappelait évidemment Béatrice. Il lui sembla question elle était légèrement troublée. Je suis allé porter un dépêche au portier. Quand on les confort chasseurs, il muse dans les couloirs et mon télégramme était assez presse. Eh bien, dit-il pour parler d'autre chose, nous retrouverons dans le hall d'ICIA 3/4 d'heure. d'ICIA 3/4 d'heure, répéta Béatrice. J'ai aussi, dit Georges, un télégramme à envoyer. Comme il n'y voulait pas mentir tout à fait, il fit envoyer un dépêche à ses amis du cercle, et en s'excusant d'être parti si précipitamment et de n'avoir pas eu le temps de les prévenir. Ils n'assurent jamais à quelle raison de hasard ils devaient cet acte de politesse. Après avoir quitté le portier, il s'arrangea pour passer devant le tableau des dépêches. Il remarqua tout de suite que le tableau n'était plus couvert en son entier de tout le papier jaune question il avait vu à l'instant d'avant. On avait certainement enlevé une dépêche.
Un petit punaise d'attache, dans le coin inférieur de droite, les sites de passe un tout petit morceau de paper arrache, d'autre part, Odysseus du vide, la dépêche précédente était interrompue brusquement, au moment où elle faisait la recette d'une catastrophe de train au Canada. Six trois quarts de heure après, la question n'avait pas fait un pas. Georges, en smoking, était revenu dans le hall, non sans avoir faire un petit tour d'inspection au salon de lecture où il en avait trouvé, en fait de journaux, que des exemplaires d'un date ancien. Il se demanda si quelqu'un n'avait pas passé par là. Le salon de lecture était vide. Ses clients probablement se faisaient monter dans los chambres et los frais la gazette de prédilection. Le jeune homme était plonge dans un perplexité stagnante, quand mme Muria l'interpella. Beatrice me paraît un peu en retard. Voilà d'expons minutes que je suis descendu, j'ai fait le tour du restaurant. Personne de connaissance, en dehors de ce monsieur avec qui notre ami a cause tout à l'heure. Georges regarda du côté de l'ascenseur. Mme Omi n'était pas en vue. Il hocha la tête, en montrant à Laurence un regard intrigue. Enfin questionniste ce que cela veut dire. Demanda-t-il à Mme Muria qui, animée d'une curiosité égale, était assise auprès de lui. J'ai l'impression que vous êtes comme moi et que vous ne savez rien. Absolument rien, dit Laurence en riant. Hier soir, interdictions, Béatrice est arrivée chez moi, elle sait que je ne me cache pas avant minuit. J'étais en robe de chambre. Mon mari, lui, dormait déjà. Elle m'a demandé comme un service essentiel de partir subitement avec elle. Elle était agitée. Elle est restée un quart d'heure auprès de moi sans rien dire, mais, visiblement, elle se parlait à elle-même. Tout à coup elle s'est écriée, nous éminérons Georges Gassy. Elle a ajoute, vous allez prévenir votre mari. S'il vous demande pourquoi je vous amène, répondez que vous ne savez rien et je vous prie, pour le moment, de ne me poser aucune question. Je vous dirai, continua Laurence, que ça se trouve assez bien, parce que mon mari, qui a la commandé d'un buste en Bretagne, devait précisément partir le lendemain matin de Tisbonne pour et rester absent un huitaine de jours. Et vous ne savez pas du tout, demanda Georges, vos culpes nous dirigens. J'ai idée que nous soyons en Autriche, mais je n'affirme absolument rien. Elle m'a dit hier question elle avait une vague intention d'aller à Salzburg, mais elle n'était pas sûre encore. Elle a dû passer chez moi, dit Georges, après vous avoir quitté. Oh oui, dit Laurence. Elle m'a dit, je vais prévenir Georges Gassy que nous passerons le prendre demain matin à 6 heures. Je trouve, en effet,
sa lettre en revenant du cercle, vos deux heures de la nuit. Ils garderont un instant le silence. Que voulez-vous? Dit Laurence, faisons lui confiance et continuons à en ren lui demanda. Lma choisi pour compagnie de voyage et portant, tout en étant des amis, nous n'y sommes pas seql on peut appeler des amis intimes, mais elle savait question on peut se faire amoi. Elle a d'alias raison, bien que jusqu'à présent la vie n'ait jamais donné l'occasion de lui prouver, par un service important, que j'étais pour elle un ami fraternel. Et quand elle vous a dit question elle m'amenait, et bien, naturellement, j'ai suppose des choses et j'ai me suis dit, tiens. J'ai vis pu te faire la dar l'office d'un chaperon. Mais tout de même je ne suis pas un enfant et vos attitudes réciproques m'ont fait voir que j'étais allé sans doute un peu loin dans mes suppositions. Évidemment, dit Georges, nous en avons questionné nos te. C'est tout de même un peu gênant de voyager avec une personne aussi mystérieuse et de ne pas paraître remarquer sa préoccupation, non. Elle se dit simplement que nous sommes, vous et moi, des gens discrets. D'alias, c'est probablement pour ces questions elle nous a choisis. Au moins, nous pourrons nous soulager un peu en parlant de ces mist, quand nous trouverons seul ensemble, comme à présent, dans un coin de hall. Il rapporta à Laurence toutes les étranges remarques qu'il avait faites. La première à propos des journaux question on lui avait enlevé des mains, le matin, et aussi de ces télégrammes qui, sur le tableau des dépêches, avaient certainement été retirés par quelqu'un. On pourrait peut-être, dit Laurence, demander au portier qui enlève la dépêche en question. Mais tout de suite elle écarta cette idée d'investigation sournoise. Non, dit-elle, ce genre d'enquête serait encore plus indiscret de notre part et marquerait une façon singulière de faire confiance à notre ami. La voici, souffla Georges. Tiens, murmura Laurence. Pourquoi est-il mis sa robe noire? 7 dans un repas de palace, après les hors d'œuvre et une fois la première fringale passée, la grande occupation des dîners consiste à se regarder mutuellement, sans avoir l'air de se voir. C'est une attitude plus polie que celle des chiens de faïence, qui ont l'air de se voir sans se regarder. Auxiliary tables diverses, les dames communiquent auxiliary messieurs los observations sur le prochain ou le prochain, mais n'y tournent pas la tête. Le visage semblerait aussi impassible que celui des statues si los lèvres n'y remoient pas un peu. Quelques instants après, on voit le monsieur ramasser sa serviette et jeter un coup d'œil dans une direction où probablement on lui avait recommandé de n'y pas regarder tout de suite. Une conversation de ce genre s'engagea entre les deux visages hiérotiques de Béatrice et de Laurence qui, y entes peu de temps,
Avein te limine presque tout l'effectif des diners pour concentrer lo attention sur un table de 4 persons. OUSE trouvaient un robe de foulard blanket un ensemble de crêpe mauve. Le reste du monde avait disparu, y compris Georges, qui le sentit bien, mais n'en offense point. Il fut même un peu rassuré, car il s'est dit que le suicide de Béatrice n'était peut-être pas si grave, puisqu'il ne l'empêchait pas de se livrer à cueillir et aimer une conversation de chiffons. Mais, en y réfléchissant, il pensa que ce n'était pas une preuve convaincante. Le départ de la robe blanche de l'ensemble mauve semble, pour ces dames, probablement d'un de ses plus fameux attraits. Elles déclarèrent immédiatement qu'elles en avaient plus fameux on se dirige vers le holo puis on trouverait quelques autres voyageuses en train de prendre le café. Mais elles en apparurent que deux vieux américains, ruminants hors d'âge, tout entiers à un rêve intérieur, probablement insignifiant. Lawrence déclara qu'elle allait se coucher. Avait-elle vraiment envie de dormir? Peut-être obéissait-elle à un penchant bien naturel de proxénétisme mondain et voulait-elle laisser en tête-à-tête ses deux compagnons de voyage. Georges l'avait pas son plaisir, car sa passion naissante pour Béatrice n'était pas encore assez solide pour l'élever. Que lui dire, ami. Le seul aliment possible d'un entretien est une série de questions que, précisément, il ne pouvait poser. Ce fut Béatrice, heureusement, qui prit la parole. Vous êtes intrigue. Oui, mais vous voyez, je ne demande rien. Vous avez raison, dit-elle. Vous me donnez là une grande preuve d'amitié. Et en bon camarade, elle lui prit la main. Mais, entre un forte main d'homme et une petite main frêle, la camaraderie prend assez vite un caractère de sentiment sans rudesse, et sans prospérité. Ces deux mains étaient restées jointes et la plus vigoureuse n'était pas l'homme one's frémissante. Nous savons dit que Georges était un gars converti. Mais il en avait plus 20 ans, si c'est-à-dire question il avait depuis longtemps passé l'âge où l'on se quatbles. La vie lui avait apporté des joies et des déceptions, mais son cœur d'amoureux, loin d'être calme par l'expérience, ne faisait que rajeunir. Évidemment l'habitude avait donné un peu d'adresse à son ingénuité. Il murmura, vous avez eu raison d'avoir confiance. Il sentit que sa voix bien dressée prenait tout naturellement un ton grave. Il n'avait pas absolument voulu cela, mais il ne l'empêchait pas, avec l'obscure idée que cela pouvait servir. Je vous suis profondément dévot, dit-il. Et, par ses propres déclarations, il ajouta, votre bonheur m'est plus cher que le mien. Il dit encore, avec une sincérité désormais tout à fait convaincue, je suis sûr que je ne pourrai jamais être heureux,
si gene vous sens completement reuse. O. Comme la petite main frille sera gentiment la forte main. Honest mal, dans ce hall, dit Georges. Il fait beau au bord du lac. Si vous le permettez, je vais vous chercher un mantio. Pendant ce temps, dit Béatrice, j'enverrai un dépêche à Salzburg. J'aurais pu que le téléphone marche mal et cam ignorait si elle en entendait pas bien. Elle semble soulagée de dire ce question elle allait faire, bien que la confidence fût d'assez peu d'importance, en vérité. Et-il était assis à côté d'elle sur la terrasse, comme Antoine à côté d'une Cléopâtre aussi mystérieuse, mais moins perfide, il en était sûr. Alors pieds le lac s'étendait, silencieux comme un plein endormi. On apercevait sur l'autre rive les lumières d'une ville française. Sans nul doute, d'autres passions flamboyant la base, mais certainement aucune de ses espérances de soi dit, aucun même de ses bonheurs réalisés ni de passer l'exaltation au début d'entretien avec entrain Georges et Béatrice. Ils parlaient de toutes sortes de choses, sans grand intérêt pour eux ni pour personne d'ailleurs. Ils parlaient des gens questionnels connaissant, des comédies questionnels avaient vus, des concerts. L'important, c'était de parler et d'écouter le bruit de leurs paroles. Quand après un heure, au deux, au trois, il la ramena à la porte de sa chambre et questionnait presque d'en lui baisant respectueusement et pas trop longuement le bout des doigts, il se disait que sa vie était à cette femme, elle Tuesday périr mieux. D'ailleurs, il ne la croyait pas coupable de ce double forfait. Il était convenu qu'elle en se remettrait en route le lendemain, mais pas avant d'avoir reçu la dépêche de Salzburg. J'arrive, avait-elle dit à Georges, quand il avait recondit à sa porte, j'arrive, probablement à Salzburg, un banquier hollandais avec qui mon mari avait fait plusieurs affaires. Je suis toujours en bons termes avec sa femme et lui, bien questionnant ne se voit plus aussi souvent, pour des raisons que je pourrais vous dire. Je sais que ce banquier doit passer quelque temps à Salzburg, comme tous les ans en cette saison. J'aurais télégraphié à son hôtel habituel pour demander s'il était déjà arrivé. Il va là-bas pour entendre de la musique, car lui et sa femme sont de grands mélomanes. Il faut, pour des raisons graves, que je le voie dès son arrivée. Si, d'après les renseignements de l'hôtel, j'apprends question il doit être à Salzburg dans un ou deux jours, il faudra nous presser un peu. Georges fut longtemps avant de s'endormir. Pour vous, se disait-il, question on ne partit pas de trop bonheur. Il avait mal dormi la nuit précédente et pensait question il n'avait pas beaucoup d'heures pour se reposer cette nuit-là,
jusque 5 heures du matin indemnidaus ein de petits sommeils légers furent coupés de beats insomnies. À 5 heures, il s'y rendormit pour la septième ou huitième fois. Il lui semble qu'il s'y réveillait tout de suite après. Sa montre marquait 11 heures un quart. Il sauta et baisse du lit. Questionale on pense de ce chevalier servant qui, tout au début de son nouvel amour, monta si peu d'empressement et retrouva sa belle. Il vit que, sous sa portée, on avait glissé un enveloppe. Elle contenait une dépêche de Caquetti, la réponse de l'hôtel de Salzburg adressée à Mme. Chamber Marquisson retenu pour 5 out. Or, on était le deux. Il n'avait donc pas besoin de se presser pour arriver à la base. Georges cependant fit sa toilette rapidement, car il sentait bien que désormais, et tout heure de nuit de jeu, il devait être à la disposition de Béatrice. La jeune femme l'attendait dans le hall. Elle était, en effet, assez impatiente. Eh bien, lui dit-il, j'ai vu la dépêche que vous m'avez communiquée. Votre ami n'arrive la base que le 5 d'ici à Salzburg, il envoie que deux étapes tout au plus. Il me semble que nous pourrons faire le voyage tranquillement. Oh! Tranquillement. Fit-elle. Ne parlons pas de tranquillité, j'ai besoin urgent de voir cet homme le plus tôt possible. Tout ce que j'ai sais, c'est question il voyage jour. Il est parti d'Amsterdam en auto. Il suit d'ordinaire en route capricieuse, sans itinéraire rigoureux. Il arrivera la base en faisant des détours et en passant par Gene6ou. Allez donc le rejoindre en Rhénanie, en Bavière et puis en Prusse. El paraissait agité et un peu loin de la pensée unique qui implicitait l'ami de Georges. La veille au soir, il semblait questionner fut tout à lui. Quelle occupation elle avait reprise. Souci bien grave, en vérité, puisque les heures de la veille pour elle n'y containent plus. Au restaurant, cependant, elle semble oublier tout ce qui l'obsédait le quart d'heure d'avant. Laurence était descendu. Elles avaient retrouvé les deux dames qui, ordinaires d'hier, avaient concentré leur attention. La robe de foulard blanc et l'ensemble mauve avaient fait place à deux tailleurs. Interessants évidemment l'un et l'autre, puisqu'ils partageront en deux camps à l'entourage féminin de Georges. Il fut convenu question on se remettrait en route après le déjeuner et qu'elle en gagnerait Lucerne en passant par le lac de Thun. Ces dames n'y connaissaient pas l'Oberland bernois. Si quelque incident retardait les voyageurs, ils auraient la faculté de passer la nuit à Interlaken. La voiture de Georges était extrêmement rapide, mais, en Suisse, on n'y va pas précisément comme on veut, surtout quand le volant est entre les mains d'un chauffeur qui vit sous la terreur incessante de l'autorité. À la table des courriers,
Il avait encore reculé au sujet de la sévérité des gendarmes suisses des détails vraiment terrifiants. On était simplement revenu au temps de l'Inquisition ou de la tyrannie de la République vénétienne. Un sort de concile des dix, devenu le concile des cent ou des mille, post-aces plus féroces sides atus les carrefours. Ils arriveront en pays jusqu'à Boule, d'où on attained le col de Journe. De là, on traverse un pays charmant, seem de ces chalets suisses, si souvent reproduits par les fabricants de jouets et d'images ils semblent avoir it copies sur des chromos et sur des bibelots de vieilles étagères. Georges faisait valoir les buts du pays, mais Béatrice paraissait assez préoccupée. Quant à Laurence, dès qu'elle auto roulait sur les flancs des montagnes, elle s'y refusait à regarder les torrents écumants, qui dévalaient à 5 ou 600 mètres au-dessous de le chemin. Il lui semblait que le mouvement de sa tête entraînerait la voiture au fond du précipice. Ils arriveront au lac de Thun, intespiacit Interlaken. Ils n'y manqueront pas l'émotion rituelle qu'on éprouve à contempler la grandeur et la gravité de ses rêves. Car le lac de Thun n'est pas un de ces lacs souriants, comme le lac d'Annecy, par exemple. Il n'y plaisante pas. Il n'y parle pas à tout le monde. Il n'y s'adresse question auxiliaires du monde romantiques. Les gens du monde, sont fréquente constamment la haute poésie, y séjournent volontiers pendant un demi-heure. Ils trouvent une satisfaction d'amour-propre évidente à ces petites visites, car il est bien entendu question ils font partie d'une élite. Ils sont de l'élite poétique comme on est d'un cercle chic, question il n'est pas nécessaire de fréquenter tous les jours. Ces dames n'y furent pas insensibles non plus auxiliary magazines d'Interlaken. Le long des rivages, elles étaient contentes d'un extas roulant. Arrives dans la rue principale d'Interlaken, elles demanderont à descendre quelques instants pour regarder les étalages. Aussitôt question on quitte le sol natal, toutes les boutiques exercent sur vous une grande fascination. Il y en est quelques-uns qui résistent à l'examen. Un magasin de jolies dentelles indiquait le prix de ses marchandises, mais si était en francs suisses et ses dames étaient obligées de s'y livrer à de douloureuses ses opérations d'arithmétique. Au bout de peu de temps, Béatrice demanda qu'on s'y remit en route. En sortant d'Interlaken, on roule sur une promenade publique que des hôtels bordent d'une côte. C'est de cet endroit qu'on aperçoit la Jungfrau, énorme et magnifique de blancheur, mais ces dames en accorderont à cette merveille de la nature question en admiration un peu fatiguée. Georges eut beau faire appeler à l'éloquence des chiffres et le révéler si question un guide venait de lui apprendre. Les 4.500 mètres de cette montagne n'y provoqueront chez Laurence et chez Béatrice question en surprise de commander,
QL on U obtenu OCBN avec 2.000 OU 50.000. Song dout en avait intels Kanzaka jusque-là, auxiliary altitudes compares, question answers farable partie de los préoccupations. La voiture longue le lac de Brians, qui, dans la catégorie des lacs, tient honorablement sa place, sans afficher trop de prétention. Puis les voyageurs s'élèveront jusqu'au Brunig. Adrien, oubliant s'appuyer des gendarmes, montait les côtes et Bellelieu, en y ralentissant que l'escuil apercevait une maison. On traversait des villages plus ou moins intéressants, mais tous tes pittoresques que, tes peu d'instants après, on apercevait de nouveau, au fond d'un vallon. Au point culminant du Brunig s'y trouve un hôtel. L'altruiste Georges feignit d'avoir soif, afin que son chauffeur put s'y dissoudre. Ces dames quitteront la voiture sans enthousiasme, car elles prévoyaient encore un nouveau point de vue à admirer. Le stock d'épithètes laudatifs était épuisé pour quelques jours au moins. Le revers du Brunig est un peu plus dur et les voitures qu'elles ont croisées paraissaient assez essoufflées en montant les pentes. À un certain endroit, encore bas la route. Le canton d'Unterwalden estime que la contemplation de ces paysages n'y doit pas être gratuite pour les chauffeurs. Il y en évalue modestement le charme et la somme de 3 francs suisses. On atteignit le petit lac et la ville de Sonnen. Quelques kilomètres avant Lucerne, la route est de nouveau bâtie, mais c'est la sortie du village d'Unterwalden et on réclame auxiliary voyageurs le recu des 3 francs question ils ont versés à l'entrée. Un jeune fille blonde, assez jolie, avertit le chauffeur question il était frappé d'un amende supplémentaire de 20 francs suisses pour avoir traversé un village à un allure exagérée. Un avis téléphonique les avait signals. L'Inquisition, pour poursuivre les coupables, n'y se contentait pas des barricades, elle avait recours également à des moyens plus modernes. Georges discutait le coup et pretendit question on les avait confondus avec une autre voiture. La jeune fille n'insiste pas et les laisse passer. L'agent, dit-elle, devrait être là pour percevoir l'amende, mais, comme il n'est pas arrivé, tant mieux pour vous. Cette affaire obscure devait prendre place parmi les mythes historiques non élucides. À Lucerne, avec son vieux pont de bois couvert, ses maisons agréablement démodées nous donnent la paisible joie de nous retrouver en 1860. Illustre question en famille française n'y possède pas un grand-oncle ou un vieux cousin, qui parle de Lucerne avec délice. Nous y plaisons à notre tour par une sorte d'obéissance attendrie à une tradition de famille, it, ma foi. Parce que c'est assez aimable à voir. Nine depuis la conversation qui, la veille au soir, avait tendrement rapproché Alchi, sur les bords du lac, Georges et Béatrice, le jeune homme n'y s'était pas trouvé seul avec Laurence Murier.
Il n'aurait d'alias pas church si tête-à-tête, car l'intimite nouvelle qui était entre lui et mme me semblait désirer un peu les liens qui les unissaient entre les deux et le compagnon de voyage. Pourquoi Béatrice avait-elle aimé avec elle cette veille? N'avait-elle pas assez d'indépendance d'idées pour partir seule avec Georges? Mais avait-elle vraiment une indépendance d'idées assez forte pour ne pas être retenue par la crainte des commentaires? Il n'aimait pas se poser des questions, quand il n'avait pas de réponse sous la main. Des questions trop mystérieux et obsédate, il le rejetait de côté. It semblait lui dire, tu reviendras quand tu seras moins obscur et que tu auras quelques précisions à m'apporter. Aucun des trois voyageurs n'était jamais venu à Lucerne. La voiture avait passé devant la gare et avait a petit lieu dans les alentours. Ils avaient aperçu un hôtel qui l'opérait confortable, et qui était d'alias, tenu par de sérieux hôteliers suisses. L'employé de la réception était en train de faire voir des chambres à d'autres voyageurs. Béatrice, sur le comptoir du portier, rédigeait une dépêche. Laurence s'approcha de Georges, de place en place étrange, oui, dit le jeune homme avec réserve. Vous avez remarqué qu'elle n'est pas dit un mot pendant toute la route, depuis notre départ d'Alchi. C'est vrai, dit Georges. Vous désirez de poursuivre une enquête de concert avec Laurence. Mais elle était peut-être fatiguée, dit-il. Nous avons fait hier une longue étape. Oh! Dans votre voiture, honeste comme au coin de son feu. Je suis plus tard moins résistant et je ne ressentis aucune lassitude. Non, non, chez elle, c'est de l'énervement et je commence à croire que c'est pour une raison assez grave. Georges ne tenait pas à prolonger cette conversation avec mme Muria. Mais la curiosité de Laurence attisait à nouveau la sienne. Ils avaient décidé de passer à Lucerne la nuit et la matinée du lendemain. Béatrice voulait savoir, avant de se mettre en chemin, si Marcusson ne se trouvait pas par hasard à Munich ou quelque gala musical elle aurait sur la route de Salzburg. Mais, à Munich, à quel hôtel descendait-il? Elle avait demandé les noms des trois hôtels les plus en vue et elle ferait téléphoner le lendemain par le portier dans ces trois palaces pour demander à Marcusson. Le souci qui l'occupait devenait de plus en plus obsédant car, au restaurant de l'hôtel où ils s'installeront pour dîner, elle suivait à peine mme Muria dans ses remarques et commentaires sur les différents convives. Seul, enrobé en fil vert nil, pastiche du discutium, elle interessa pendant quelques instants. Après dîner, une proposition de promenade autour du lac fut déclinée d'un voix plaintive et un léger chic de fatigue physique. Cet air dolent, cette tendre lassitude donnèrent à Georges à ce moment un grand désir de la prendre dans ses bras. Il aurait voulu brusquer l'aventure.
Il se sentain ones maitre de lui it ones capable de patience. Lawrence it Beatrice habitaint des chambres contigues. Els monterant se coucha. Georges exercit dans le hall de hotel ou des voyageurs silencio écoutent un quietus en curen, sur los visages, trahit la joie intérieure question ils devaient fatalement ressentir. Mais le jeune homme n'était que 10 minutes. Le temps, cedant song doubt auxiliary objurgations de maints poets, avait suspendu son volume. Les heures n'y fouillent plus. D'ailleurs les heures esseraient de marche, c'est haute question on les regarde. Si on view question elles reprenant le course, il faut n'y pas s'occuper d'elles. Desesp, Georges monta se coucha. Sa chambre était au premier, comme celles de ses compagnes. Il vit devant un porte les deux souliers de Laurence, ni trop grands ni trop petits, d'un élégance suffisante. Les chaussures de Beatrice exigeaient probablement des soins particuliers. Elle emploie un crème spécial que la femme de chambre de l'hôtel, guide it sévèrement, étaleret devant homme sur la peau artistement préparée de quelque orient exotique. C'était probablement pour cette raison que ces chaussures sacrées n'y figuraient pas sur la voie publique du corridor. Georges ne se pas frappé à la porte de Beatrice, qui dormait peut-être. D'autre part, la porte de communication entre les deux chambres de ces dames était probablement ouverte. Ces difficultés supposes exaspéraient son besoin de revoir homme. Mais il fallait bien rentrer à se coucher. La vision de Beatrice en dishabille nuit hanterait sans doubt son sommeil. Une fois couché, il s'endormit et rêva de tout autre chose. Le lendemain matin, Beatrice passa presque toute la matinée dans le hall de l'hôtel à attendre ses communications téléphoniques. Laurence était allé faire un tour en ville. Elle avait rencontré des amis et elle qui s'en alliant de Lucerne, après avoir passé la nuit sur le bord du lac, dans un autre hôtel dont ils vantaient la table et le confort. Laurence proposa à Georges d'aller déjeuner à l'hôtel en question, pour voir d'autres figures. Beatrice accepta cette proposition. Elle avait obtenu ses 3 communications de Munich. Aucun voyageur du nom de Marcusson n'avait signalé sa présence ou son passage dans les 3 hôtels évoqués. Or, dans la salle à manger du palace où ils déjeuneront, Beatrice n'y parut pas du tout à son aise. Elle avait demandé à changer de place pour n'y pas rencontrer le regard d'un monsieur question elle connaissait et qui elle n'y voulait pas dire bonjour. Désireuse sans doute de l'éviter à la sortie de table, elle s'éleva avant la fin du repas. Je prends la voiture et je vous la renverrai. J'ai demandé à notre hôtel un autre numéro de téléphone. On immediate question il fallait attendre 3 heures pour la réponse, mais il se peut bien question elle vient avant,
It je voudrais pouvoir parler moi même. Si etate vrai ou etate pas vrai. Georges it Lawrence, résolument dociles, es inclinerant sang chercher et comprendre. Ils avaient sûrement cette impression assez nette que c'était la présence de ce monsieur qui la mettait en foot. Le connaissez-vous? Demanda Lawrence et Georges, quand Béatrice fut partie. Je crois bien qu'oui. J'aurais dû le voir chez l'aun the ouaun diner. On a même du nous présenter, mais je serais bien embarrassé de trouver son nom. Ils passeront dans le hall pour prendre le café. Georges s'élève pour aller jeter un coup d'œil sur le tableau des dépêches. Comme il était en train de les lire, bonjour, lui dit le monsieur en question. Bonjour, dit Georges qui ne se rappelait toujours pas le nom de ce personnage le remplaçait par un vague ronronnement. Le monsieur était équipé pour partir en torpedo, il était vêtu d'un imperméable et sa casquette se complétait marchalement d'un protège-nuque. C'était bien avec homme que vous étiez tout à l'heure. Je ne me trompe pas. C'était bien homme. Comment est-ce fait-il question elle ne portait pas le deuil de son beau-frère. Son beau-frère. Mais oui. Je ne vous apprends pas question il est assassin il y a deux jours. Ex le monsieur était déjà alone, appelé par ses compagnons de voyage. Un bousculade d'images se précipitait au premier plan de la mémoire de Georges. La plus nette était la vision de Béatrice et l'hôtel d'Auchy, quand elle était descendue en robe noire. Il était resté immobile devant le tableau des dépêches. Béatrice savait que son beau-frère était mort. Il n'y avait pas un doute. Il avait dû mourir sans doute la veille de le départ dans la soirée. Georges se rappela aussi l'incident des journaux question on avait empêché de lire. It la dépêche d'Auchy qu'elle en avait certainement arraché du tableau. Allez il révéla tout cela à Lawrence. Il hésita un second et décida vite question il en dirait rien. Puita, s'il avait été plus près d'elle au moment de cette révélation, puita en aurait-il pu s'empêcher de parler. Mais il fallait auparavant traverser le hall, ce qui lui permit de réfléchir. Non. Il ne dirait rien à Lawrence. Depuis la soirée d'Auchy, il faisait cause commune avec Béatrice. La voiture, renvoyée par homme, les attendait devant le perron pour les ramener à l'hôtel. Georges prévint Lawrence question il était l'heure de rejoindre Béatrice pour continuer la route. Il faut que vous alliez à l'hôtel. Vous avez encore à faire quelques préparatifs de départ. Moi je suis tout prêt puis je voudrais faire 3 pas à pied. Prenez la voiture, je vous rejoindrai à la base. Il volait sur tout seul pour se procurer les journaux.
Song dout trouverait-il chez un marchand des journaux vieux de Troyes? En venant ace palace, il se rappelait vaguement avoir aperçu sur son chemin un libraire à papeterie, qui étalait devant sa porte des illustres françaises. La marchandise à qui il s'adressa n'était pas comme beaucoup de marchands de chez nous qui ont horreur de se livrer à la moindre recherche. Celle-ci ouvrit un emploi basso se trouvait des invendus, que le dépôt principal n'était pas encore venu chercher. Georges Denicher deux journaux de Paris qui portaient la date interessante et un autre du suivant. Les deux journaux d'information qui annonçaient le crime publiaient des relations conclues à peu près dans les mêmes termes, sous un titre identique, assassinat d'un banquier parisien. Un crime, qui causera une profonde sensation dans le monde des affaires de la haute société parisienne, et it commis hier soir entre Thérèse et Dix. La banque Léopold it séjoute d'une réputation universelle. Elle est en relations avec les plus hautes maisons de l'étranger. On cette question il y a 6 ansm Léopold mourut après un assez long maladie. Depuis cette époque, l'administrateur délégué Lucien associé avec sa belle-sœur, Mme Léopold qui possède la plus forte partie des actions de la banque. Lucien en avait, lui aussi, une quantité importante. Hier soir, après la fermeture des bureaux, Lucien était monté dans son appartement, au troisième étage de l'Imbello où se trouve la banque. Lucien qui était divorcé, habitait seul. Hier soir il avait d'un congé ses domestiques. Le fait que les assassins étaient au courant de ces détails semble indiquer que le crime a pu être commis par un familier de la banque Lucien avait à son service particulier un valet de chambre et un lingue, un vieux couple marié. Il n'avait pas de cuisinier. Il prenait presque tous ses repas à son cercle. D'ordinaire, quand les deux domestiques sortaient le soir et question ils rentraient vers 11 ou minuit, ils n'avaient pas coutume de passer dans l'appartement avant d'aller se coucher. Ils montaient directement à l'étage supérieur. C'est par le plus grand des hasards question hier au soir Félix Behort, le valet de chambre, passe par le bureau salon de son maître, afin, dit-il, d'y prendre un petit vase de porcelaine question un raccommodé devait venir chercher le lendemain matin, dès la première heure. Quand il ouvrit la porte du salon, un horrible spectacle s'offrit à ses yeux. Lucien devant son bureau, était affaissé sur son fauteuil, la tête inclinée sur l'épaule. Ses vêtements et le tapis étaient inondés de sang. La tempe droite du banquier était piercée d'une balle. Il était à ce moment un peu plus de minuit. Le valet de chambre téléphona au commissariat et quelques instants après le secrétaire du commissaire, accompagné d'un inspecteur, arrivait sur les lieux du crime.
Le concierge de la banque innovate vous passe person, mais le fait en lui-même est rende surprenant. Étant donné que la maison homme possède un autre issue sur un rue latérale, un porte qui n'est surveillé par personne, étant tuyas fermé et clef. Il est vraisemblable question elle est ouverte hier soir avec un faux clef. D'autre part, il arrivait souvent, au dia des domestiques, que lorsqu'un homme sortait pour peu de temps, il n'y prenait pas la précaution de fermer cette porte et clef, pour n'y pas avoir la peine de l'ouvrir à son retour. Les soupçons se sont portés un instant sur les domestiques, mais l'hypothèse de la culpabilité est bien écartée. Félix behortait sa femme ont une réputation inattaquable. D'autre part, il était plus près certain que le défunt n'avait pas pris de disposition qui eût pu donner à quelqu'un l'idée de hâter sa mort. On a prévenu en hâte Léopold la belle-sœur de la victime, mais il s'y trouve question elle quitte Paris le soir même du crime pour un voyage en auto. Georges leva la nez, le soir du crime. Georges savait pertinemment, lui, que c'était le lendemain. Il poursuivit sa lecture. On a trouvé un thyroïde humble assez grossièrement et maladroitement fracture, et elle est sans doubt non d'un instrument spécial de cambrioleur, mais d'un outil de fortune, un espèce de grattoir. On a retrouve, en effet, cet objet sur le tapis. Le trinquant en était fortement ébréché. Prévenu à 1h du matin, le médecin légiste constate, en examinant attentivement la blessure, que le crime avait été commis avec un revolver d'un modèle assez ancien et d'un diamètre approximatif de 8 mm. Tout l'article était en dernière. Le journal du lendemain consacrait encore un cinquantaine de lignes à cette affaire passionnante, mais on sentait bien question il n'avait aucun détail intéressant à offrir au lecteur. On ajoutait naturellement que la police était sur la piste de l'assassinat on laissait croire que c'était par une espèce de consigne question on n'y publiait aucun détail, de crainte d'entrevoir l'action de la justice. Pour lire ces journaux, Georges avait quitté le quai en vue et s'était engagé dans une rue perpendiculaire. Une fois sa lecture terminée, il découpa, au plus tard d'acquérir tant bien que mal les articles, puis jeta à terre le reste du papier, après l'avoir séparé en beaucoup de petits morceaux. Depuis un instant, il lui semblait question on le poursuivait lui-même et question il était dangereux de laisser traîner des exemplaires de journaux, où il aurait précisément découpé tout ce qui était relatif à l'assassinat du banquier. La piste mystérieuse dont parlait le journal était sans doute une invention. Mais peut-être s'agissait-il de la piste de Béatrice qui, le soir même du crime, avait quitté son logis d'un facon plus que suspect. Il n'y croyait pas évidemment à la culpabilité de Homme. 11 Voici de nouveau Georges à l'hôtel. Ces dames sont toutes prêtes dans le hall. Eh bien, nous avons fait attendre,
dit mme muria. Il répondit, en import quoi. Je me suis arrêté un antiquu. J'avais cru voir des choses intéressantes et la devanture, mais il n'y rien monté de bien curieux. Si n'était pas la peine de s'y mettre en frais d'invention pour Béatrice, qui n'écoute pas. Elle n'a question en idée pour le moment, c'est de passer par Zurich, mais ist si bien la route de Salzburg. Georges jet un coup d'œil sur le plan. Passer par Zurich, c'est un perte de temps, pas considérable, une quarantaine de kilomètres en plus. Il faut aller contourner le lac, au lieu de le couper et de gagner rapidement. 40 kilomètres en plus, si n'est pas grande chose, dit Béatrice. Et puis, à Zurich, j'ai peut des chances de trouver la personne en question, j'ai ces questions elles viennent souvent pour ses affaires. Si j'ai téléphones auxiliaires principaux hôtels de la base. Voilà un dame qui n'a pas peur de téléphoner. Pendant que Georges règle la note, elle se dirige vers la cabine. Quel est donc ce marquisson question elle est si pressée de voir. Cette question, posée à Laurence, n'est plus rien compromettre. Et puis il n'est pas mauvais de donner à mme Muria l'impression question on ne la laisse pas tomber. Elle doit se tenir un peu que le court entretien d'auchi n'est pas eu de suite. Attendez, dit Laurence, j'ai jamais vu ce monsieur, mais j'ai crois savoir qu'il estimated marquisson. Oui, c'est bien ça. C'est le monsieur qui épouse la femme divorcée de Lucien Omi. Renseignement probablement intéressant, mais que Georges ne s'est eu placé dans son casier encore incomplete. Cependant, voici Béatrice qui sort du téléphone. Elle a pu obtenir la communication avec un hôtel de Zurich. On n'y connaît pas le nom de marquisson. Il faudrait encore téléphoner dans plusieurs hôtels, mais le plus court, en somme, c'est d'y passer. D'ailleurs il se peut bien question il est traverse Zurich sans essuyer dans un hôtel et en faisant simplement une visite à un banque où il a des intérêts. Mais Béatrice ne cite plus exactement le nom de cette banque. Sur place, il est évident question on la trouvera. Ayens, dit Georges, nous sommes tout près de la base, à peine un heure, mais elle lieu maudit exige sur les routes helvétiques. Et en prenant place à côté de son chauffeur, il pense tout à coup à l'autre, au chauffeur de mme Omi. Celui-là sera certainement interrogé par la police, si Béatrice est recherchée. Elle est pressée par en le quittant sur la route de Mourite. Georges s'en souvient maintenant. Elle lui a remis de l'argent, c'est entendu, mais elle lui a peut dit autre chose. Peut lui a-t-il demandé de ne pas dire où elle allait. Mais le chauffeur allait-il garder le silence quand il serait interrogé par la police et quand il apprendrait question il s'agit d'un crime.
One's question il ne soit complice. Mais Georges en envisage pas cette hypothèse. Si l'on se met out supposer, on ne site plus ou l'on veut. It puisse-il raison comme si Béatrice était coupable, it illustre bien certain du contraire. Il lui semble que, me en envisageant comme possible cette monstrueuse supposition, jamais Béatrice ne l'aurait entraîné sa suite, après avoir commis un assassinat. Mais cet argument, et lui tout seul, ne vaut pas grand chose, pense-t-il à la réflexion. Il se souvient de la complainte de Fuelds ou il est question de un scélérat fait même sans délicatesse. Si Béatrice avait été coupable d'un crime, elle ne se fut pas attardée devant la petite chose pas gentle de mêler Georges à cette histoire-là. Il lui fallait quitter Paris de la façon l'on suspectait elle n'avait pas le choix des moyens. Ayens, revenons au point de départ, faisons table rase de tous les sentiments et raisonnons comme si cette femme était coupable. Il fallait question elle pris la faute et en même temps que sa faute ne parut pas trop étonnante. Il fallait rendre explicable ce brusque départ de Paris. Évidemment, elle pouvait avoir l'idée de le justifier par un fugue amoureux. Elle n'était pas partie tout seule avec Georges, c'est entendu. Elle avait aimé Laurence. Et bien, ceci, c'était encore plus habile. Il était tout naturel que, voulant partir avec un jeune homme, elle émanat un chaperon. Si vraiment elle est coupable, c'est une creature adroite. Georges a besoin de devisager Béatrice comme le ferait un juge d'instruction, mais, pour le moment, il lui tourne le dos et il faudrait la regarder attentivement sans marquer son insistance. Voilà un petit glace Odysseus du père Brise. En levant un peu la tête, Georges put apercevoir dans ce rétroviseur la figure des deux femmes. Béatrice. Un visage d'un sur un fontaine. Si puis-il question elle soit un criminel. Mais la vérité, c'est question il envoie en conclure. Georges, dans sa vie, n'a pas eu l'occasion de devisager beaucoup de criminels. Il a vu évidemment, dans les journaux, des photos de cambrioleurs et de meurtriers, mais sans doute il n'envoie pas que les apaches qui commettent des crimes. Dans un milieu tranquille et souriant, que de forfaits ignores. Que de morts qui semblent toutes naturelles et à propos d'esquelles aucun soupçon ne se veille. Il y a certainement parmi les gens du monde des hommes ou des femmes qui ont été kills au crime parce qu'ils n'avaient pas de portes de sortie. Le fameux mandarin dont parle Jean-Jacques est le représentant légendaire d'un foule de personnages réels. Il y en a eu de ces mandarins dont la mort n'était pas sans bénéfice pour quelques-uns. Il suffit de presser un bouton, dit Jean-Jacques. Combien en est-il fait, de ces gestes meurtriers et silencieux?
Si elle en volait trouver un preuve de son innocence, si n'était pas sur son visage question il fallait aller la chercher. Sa faculté à plaider plus tard en sa faveur. Comment s'était-elle comportée depuis l'instant du crime? Si elle avait Tuesday vraiment Lucien Omi, aurait-elle commis la folie de fuir le soir même du meurtre, sans penser une minute que ça fut allé à l'accuser? Tout de même, là dedans encore, aucune preuve d'innocence. Le fait question une meurtrière fallait pu commettre une grave imprudence est au fond normal. En raison comme si ces états violents étaient des gens de sang-froid. Tout de suite après le meurtre commis, l'idée du châtiment s'y présente à leurs yeux. Et ils sont dans la peau d'un arbitre qui, pour auxilier témérite les plus absurdes. Comme elle était pressée de gagner la frontière. Si était bien le filament d'un état en foot. It, en passant à la douane, quelle inquiétude. Georges si souvent des regards question elle jetait autour d'elle. It quand elle lui avait retiré les journaux des mains. Évidemment, elle devait penser que, tout au utard, il apprendrait la nouvelle. Mais, pour une criminal presse, il n'y s'agit pas de se garantir contre tout à l'avenir. La nécessite l'hérédité en prévoyance orgueilleuse. Il sait bien question il n'y supprimera pas le danger et que c'est audacieux de son pouvoir. Mais il est question il allégera à l'infini, en l'écartant de lui chaque fois question il sera ménacant. Il fait si question il peut. Il gagne du temps. Si temps gagne pourrait il lui servir. Il l'espère. Il tente sa chance. 10 kilomètres avant d'arriver à Zurich, comme le prudent Adrien maintenait la voiture à un lieu peu périlleux, un chauffeur moins terrorisé par la gendarmerie suisse les dépasse sur un ligne droite. Il conduisait une petit phaéton découverte, une voiture assez ancienne, mais de force honorable. Adrien, chez qui la peur de l'autorité annihilait tout amour propre tout émulation, s'y laissa dépasser sans résistance. Cependant le phaéton, après avoir pris une avance de 200 mètres, semble n'y pas vouloir augmenter la distance qui le séparait de l'auto de Georges, et sur laquelle on aurait dit question il réglait son allure. Était si un hasard, était si un manœuvre suspect. Georges leva la tête vers le rétroviseur et vit bien sur le visage de Béatrice question elle en avait rien remarque. Mais, dans le fond de la voiture, on reste un peu étrange à ce qui s'y passe, et moins de guetter les incidents de la route avec une attention spéciale. Adrien, dit Georges, n'y restons pas derrière ces gens-là. Ils vont nous faire bouffer le poussière. Il n'y a pas de poussière, objecta favorablement Adrien. La route est bien bitumée, ayens, dit Georges, avec un autorité subite, passez tuyas devant. Le chemin est cet endroit était assez dégagé. Il semble au prudent chauffeur que la main tutélaire de son maître s'étendait au-dessus de lui,
question le couvritit lui en levat tout responsabilite quant auxiliary précis verbos it auxiliary amends. Du moment question il etat immunize, il ne demandate question a lesser à la sa voiture. En quelques seconds la vinquota chevaux se trouva sur les talons de ce phaeton pretentio. Un appel de klaxonnit à l'autre de l'huissier de la voie. Cependant le chauffeur de cette voiture tout en dégageant la gauche, en mettait visiblement tant question il pouvait, mais nombres voyageurs le laissèrent sur place. Malheureusement, était en compte du verrou secret de Georges, ils en purent profiter de l'avance. On apercut un village important qui, lui, n'était pas disposé à s'effacer, un de ces villages routiniers qui ne comprennent rien la but du sport, qui s'attendent à protéger la vie de los habitants avec des écriteaux pleins de menaces et qui coupent court ainsi auxiliary plus boilans des avaleurs de kilomètres. Pendant la traversée de ce village antisportif, l'autre voiture comble tout doucement son retardit quand ils eurent dépassé l'agglomération. Le phaeton n'était plus questionné 30 mètres de la conduite intérieure. Mais quoi? Si était puité par une inquiétude excessive que Georges était dupe de ses chauffeurs innocents, qui suivaient tout bonnement la même route. Quand ils entrèrent dans Zurich, le phaeton prit une route latérale. Les laissant continuer tout droit devant eux. Pour explorer les banques et les hôtels, afin d'y découvrir une marquisson problématique, il fallait d'abord consulter un agneau. On s'arrêta devant un café du centre, dans un bel rue bien tracé et que bordait de hautes maisons modernes sérieuses et propres. Ces dames, qui n'avaient jamais soif, étaient de mauvaises partenaires pour les stations dans les cafés, si chers étant dames masculines. Mais Georges avait toujours un bon client dans la personne d'Adrien qui, par principe, ne laissait jamais son patron boire out seul. On le trouvait toujours pour vider un demi, blonde ou brune, bien tasse. Georges releva toutes les adresses et on smite en campagne. On s'arrêta une douzaine de fois, mais on n'y trouva aucune trace de marquisson. Il est plus de trois heures. Il faudrait en aller dans la direction de Salzburg. Ils quittèrent la ville et suivirent le large chemin, qui long la rive septentrionale du lac. À quelques kilomètres de Zurich, Georges apercut le phaéton sur le bord de la route. Le mécanicien était descendu pour un panne laquelle il remédia vraiment d'une façon miraculeuse. Car, à peine la voiture d'Adrien l'eut dépasse, que ce chauffeur monta sur son siège et reprit sa route avec entrain. Évidemment, ce phaeton, si ardent question il fut, n'était pas de telle faire la course avec la vinquota chevaux de Georges d'un modèle tout récent et dont il avait obtenu un des premiers exemplaires. Mais, sur cette côte du lac, les bourgs se suivent à peu près sans interruption.
Il est impossible d'employer la route, Cyril question el soit, comme un autodrome. Les écriteaux et aussi, dissens le suicide de la vie du prochain soit opposant. Mais pourquoi le prochain n'est prompt-il pas sur ces petites routes si charmantes qui ne sont pas le grand chemin et où il n'y auto passer. Cependant, Georges commence à être agus par la présence obsédante de ces phaétons. Maintenant, pense-t-il, ils nous perdront pas de vue. Mais il hésite bien garde de communiquer ses impressions à Béatrice, qui paraissait toutes tranquille dans le fond de la voiture. De temps en temps, Georges levait la tête vers le miroir, aussi reflétant la baie du fond de la route derrière. Le phaéton gris disparaissait et reparaissait selon les sinuosités du chemin. Georges, qui avait son idée, essayait de tout à coup question il préférait le voir passer devant. Arrêtons-nous pour faire de l'essence. Il y a une pompe, la baisse. Mais nous avons encore plus de 30 litres, dit le chauffeur. J'aime mieux faire le plein. Nous voyagerons peut-être cette nuit, comme si nous serions plus tranquilles. En fait, il n'avait pas l'intention de voyager de nuit, mais son idée était de stopper un instant afin de laisser passer la voiture. Car il avait consulté la carte et hésitait à passer question au bourg de Rapperswil, on s'y trouvait en présence de deux chemins pour gagner la frontière autrichienne. Il laisserait prendre au phaéton la route la plus directe et s'engagerait sur l'autre. Peut-être arriverait-il ainsi à la piste. Pendant question ils étaient intéressés devant la pompe à essence, la voiture mystérieuse les dépassa. Mais Georges remarqua bien question elle ne faut pas elle y aurait-il eu même l'impression question elle la ralentissait, afin de ne pas perdre contact avec la 24 chevaux. À ce moment, le jeune homme fut à peu près certain que ce n'était pas par hasard, mais par la volonté précise de ses occupants que cette voiture se maintenait à leur proximité. Béatrice, elle, en avait toujours rien remarqué. Elle semblait toujours un peu préoccupée, mais non pas d'un nouveau sujet d'alarme. Georges se répéta question au fond de la voiture en communion avec la route. On est un passager passif, presque un colis inconscient. Auxiliary environs de Rapperswil, qui est une petite station charmante au bord du lac. Le phaéton précédait toujours de 2 à 300 mètres la voiture de Georges. On la vitesse engagée sur la route de Watswil. Hélas Adrien recutta l'ordre de tourner à droite et de gagner la chaussée qui mène soit à Lucerne, soit à Glaris, soit à Sargans. De Sargans, la carte indiquait question on laissait sur la droite la ville d'Eaux de Ragaz, pour gagner la principauté de Liechtenstein et la frontière d'Autriche. Avant d'arriver au petit lac de Vanin, on s'élève par une route en laissette à une certaine hauteur. Un bon train, avait recommandé Georges à son chauffeur.
La puissante voiture escaladart la route avec allégresse. Georges se décide que, par ce chemin, même futile plus long, il gagnerait sérieusement de vitesse le phaeton arriverait avec un avance important à la frontière autrichienne. Mais le chauffeur ambitieux propose, et el humble caillou de la route dispose. Comme ils pénétrent dans Sargans, en détonation expressive les arrêta net. Adrien d'oblique la voiture sur le bord droit de la route. En rue changer, c'en était que à 10 minutes de perdus, mais le prix des minutes avait fortement monté là. Adrien, que l'adversité rendait silencieux, était en train de terminer son travail, ayant fixé la rue de rechange, quand un sifflet halte au tournant du chemin. Georges le reconnaît pour l'avoir entendu peu de temps auparavant. C'était l'avertisseur du phaeton. Évidemment, au croisement de rapports, it est doutant que la 24 chevaux pouvait prendre une autre direction, ce phaeton avait stop quelques instants sur la route, puis il était revenu sur ses pas, poursuivre la trace de la voiture de Georges. Cette fois, il semblait bien que l'intention de poursuite en était plus niable. Quels étaient ces individus que le volaient ont-ils? À Sargans, s'y trouve une bifurcation. La route de gauche s'en va sur bas la frontière. La route de droite conduit à Ragats, qui s'y trouve septembre au 8 km de là. Évidemment les poursuivants s'étaient gardes de prendre une partie avant de savoir si question allait décider Georges. Ils avaient eu soif tout à coup et s'étaient arrêtés dans un débat. Il était hors de doute question ils attendaient d'être fixés sur les intentions de la 24 chevaux. Mais Georges avait arrêté sa décision. Avant de remonter en voiture, nous en arriverons pas à Innsbruck, dit-il à ses dames. Nous serions obligés de voyager avec les fées. Or sur notre route s'y trouve le col de l'Albergue. On immediate question il était assagé. Mon avis est de s'arrêter à Ragazzo il y de bons hotels. Le temps perdu, nous le rattraperons demain matin. On y en sera quitte pour s'y livre de bonne heure. C'est un peu ennuyeux, dit Béatrice. Vous étiez sûr que CANE nous retardera pas pour arriver à Salzburg. Mais non. Vous sentez-vous de force à partir demain et où tirez exactement? Les dames répondent toutes avec l'année en question péril. Le lendemain matin, quand il faut être prêt à l'heure, il y a quelquefois des défections. Eh bien, dit Georges, nous serons certainement à Salzburg avant la nuit, si nous partons demain et où tirez tarpent. Il prenait pour argent comptant la déclaration, d'autant plus facilement question il n'avait pas l'intention de s'arrêter à Ragats. Il volait de piste, une fois pour toutes, les gens du phaeton. Sur son ordre, une fois arrivé dans la ville d'Eaux,
Adrien arrêta la voiture devant el hotel le plus recommandé. Le phaeton, 2 years en expectative, avait fait halt devant un marchand de tabac. En somme, il est tout naturel questionner sa provision de cigarettes. Georges descendit de sa voiture et pria ses dames de ne pas bouger en l'attendant. Il s'y rendit à la réception de el hotel et retint des chambres. Il y en avait encore deux aux premières et deux autres moins bonnes. Par un souci d'économie qui aurait bien éteint les gens de sa connaissance, il choisit les deux meilleurs marches. Il fit le prix pour un nombre rond de francs suisses. Puis il sortit de sa poche, en monnaie du pays, une somme qui s'y trouva à un peu supérieur au prix des chambres. J'ai besoin de monnaie italienne, dit-il à l'employé, voulez-vous me changer cela? Et comme l'employé s'apprêtait à lui rendre des liras, c'est bon, dit-il, voici tuyas l'argent suisse, vous me donnerez l'argent italien tout à l'heure. On verra plus tard la raison de ces petites manœuvres un peu compliquées. Il était à prévenir ses dames qui descendirent de voiture pendant que le portier prenait los bagages à main. On laisserait les mallettes sur l'auto, car il n'y s'agissait en somme, que d'un séjour d'un seul nuit. Le phaeton était toujours sur la place. Quand les deux occupants eurent constaté que les habitants de la 24 chevaux avaient prescrite dans el hotel, ils consentirent enfin à s'éloigner, probablement à la recherche d'un hôtel plus modeste. Adrien attendait les ordres. Georges demanda si le palace avait un garage particulier et, sur la réponse affirmative du chasseur, il y envoya la voiture non sans avoir fait à Adrien cette recommandation rapide, ne vous éloignez pas du garage avant que je vous aie rejoint. J'ai des ordres à vous donner. Ces dames étaient restées dans le hall, Georges les ayant prises de l'attendre pour visiter les chambres retenues. Si question il voulait, si était tout simplement quitte ragazz, après avoir marqué en façon évidente son intention de s'irriter. Il fallait s'en aller de el hotel sans prévenir les employés de la réception. C'est pourquoi cet honnête jeune homme avait tranquillisé sa conscience en laissant à la caisse, sous prétexte de faire une opération de change, une somme suffisante pour payer l'appartement. Et il avait demandé de la monnaie italienne afin de faire croire, en cas d'inquiète, que la 24 chevaux se dirigeait à l'Italie. Mais il était gêné dans son machiavélisme par un double difficult. Il s'agissait d'inventer un prétexte pour faire reporter dans la voiture les bagages à main de ses dames. D'autre part, il fallait expliquer à Béatrice son changement de résolution en évitant de l'inquiéter et de lui laisser supposer qu'ils étaient poursuivis. Étrange situation pour si paisible jeune homme. Il était devenu, sans question elle peut le soupçonner, le complice de cette jeune femme. Un complice plein de ménagements.
Il lui cache soigneusement les manœuvres bizarres et tortueuses auxquelles il était obligé de se livrer pour soustraire la fugitive et la dangereuse curiosité de ses poursuivants. Rentré dans le hall, il prit ses dames à part. Nauseans quitta cet hôtel, lo dit-il à mi-voix. Pourquoi faire? Dirent-elles, aussi étonnées l'un et l'autre de cette brusque résolution. Eh bien, je viens de causer avec quelqu'un. Il paraît question il y a ici des malades contagieux. Oh! Je n'aurai pas peur du tout, dit Béatrice. Et moi non plus, déclara Laurence avec énergie. Georges prit un ton de chef de famille. Moi, j'aurai peur pour vous, déclara-t-il. Et pour les décider, et je vous avoue que je ne suis pas tranquille pour moi. Pour couper court à toute discussion, il s'éloigna et appela un chasseur à qui il montra les bagages à main. Nous sommes tromps. Si donc nous avons besoin pour la nuit et se trouve dans un des malades. Il faudrait reporter ces sacs au garage. Nous voyons d'ailleurs avec ces dames, car je ne sais pas quels malades elles veulent faire porter dans les chambres. Tout cela pouvait sembler un peu anormal. Mais il est dit que c'était surtout lui-même que la bizarrerie de ces elles et venues pouvait frapper et question elle échappait probablement auxiliary autres personnes moins attentives. 10 minutes après, la voiture filait de nouveau sur la route de Sargans. Après quelques instants, Georges pensa que si le phaeton avait repris le trace, il pouvait rester hors de vue. Pour s'assurer question ils n'étaient pas suivis, il dit à son chauffeur d'y aller doucement. Aucune voiture ne s'apercevait derrière eux, sur la route bien droite. Satisfait, il fit de nouveau accélérer l'allure. Ces ordres et contre-ordres successifs pouvaient étonner un chauffeur, mais celui-ci, comme tant d'autres, avait pris son parti de la singularité du maître et mettait tout simplement ses contradictions sur le compte d'une faiblesse d'esprit assez générale chez les patrons. Ils arriveront sans incident à Busschit traverseront, sur un pont couvert, une cause d'eau. Si cause d'eau n'était autre que le Rhin lui-même, un Rhin en bassage, qui gagnait le lac de Constance cependant que, la basse, Tisloin, le Rhône, son voisin de source, sen allait dans une toute autre direction, pour traverser le lac Léman. Les douaniers suisses, puis les douaniers autrichiens, détacheront successivement des papers administratifs du Canada et l'auto. Maintenant, les voyageurs roulaient dans le Vorarlberg des écriteaux, riches foraines. Indiquant question il faut encore tenir sa droite. Puis apparaissent encore de nouveaux écriteaux, links foraines. C'est que l'on vient d'atteindre le Tyrol, où les règlements prescrivent de rouler sur la gauche. Le lendemain, pour aller à Salzburg, il faudrait traverser 30 ou 40 km de Bavière, où il faut reprendre la droite de la route.
puis, rentes en autriche, ils devront revenir sur le gauche. Aussi les routes, dans ces charmantes regions, sont-elles sillonnées de voyages hésitants, et elles envoient souvent des chauffeurs esserita en affrontant. C'est trop compliqué. On n'y sait plus. Aussi entendant de toute part cette sage réflexion, la Société des Nations devrait bien s'occuper de cela. Pour le moment, nombreux voyageurs, après avoir traversé Bludens, gravissant le col de l'Albergue. Ils roulent sans le secours des fers, dans la traînée encore blanchette d'un bouger. Mais, sur le revers de l'Albergue, des petites lanternes rouges s'allument tout le long de la route. On était en train de poser un câble international et on rencontrait de temps en temps un bobine gigantesque écoué sur le bord du chemin. On rencontrait aussi de mauvais cailloux. Adrien arrêta la voiture, sauta à base du siège, et sen alla jeta un coup d'œil sur un des roues derrière. C'est encore, fit-il laconiquement. Il ajouta, on n'est pas venu aujourd'hui. Cette fois le dommage était plus grave. Au moment de la précédente crevaison, il avait utilisé une de ses ruses de rechange, celle qui était toute neuve. L'autre avait déjà servi et s'y trouvait un peu mochi. Ces questions aussi le chauffeur de Georges était parti précipitamment de Paris. Il n'avait pas eu le temps de s'y compléter un matériel neuf. Georges pensa question Adrien avait manque de prévoyance. Mais à quoi bon le lui dire maintenant et faire des reproches inutiles. Lorsque même les observations nécessaires il hésitait à les présenter à cet Adrien redoutable, intransigeant de caractère et par profession. La nuit était tombée. Adrien travaillait à la lueur des fers. Laurence dans la voiture s'était assoupie. Georges et Béatrice s'étaient ignorant à un cinquantaine de pas sur la route. Y a-t-il des brigands dans le Tyrol? Demanda la jeune femme. Je sais pas, dit Georges. En tout cas, nous n'y sommes pas en état de nous défendre. Parlez pour vous, dit-elle. Moi, j'ai un homme. Elle avait tiré de sa poche un petit revolver. À un reste de l'heure, Georges évalua le diamètre du canon. 8 mm tout au plus, pensa-t-il. C'est un jiao, fit-il, pour dire quelque chose. Après un instant de silence, il contient encore 5 balles, dit Béatrice. Qui sait, ajouta-t-il, si jiao a pu être déjà travail. 12 ils continuent à marcher lentement sur la route. Georges remarqua about un instant question il avait le souffle court, comme un violade. Il fit un effort pour reprendre haleine et n'y pas trahir son émotion. Il lui semblait que son cerveau travaillait malgré lui et que sa réflexion l'entraînait, de gaieté de force, à une constatation pour ainsi dire officielle, indiscutable. Et soudain,
Béatrice Louis prit le bras d'un mouvement qui, pour elle, ne volait plus être dire, mais qui l'envahit, lui, d'un désir éperdu de protection. Il lui semble questionner ce préqué de lui comme de la maison d'un rompio, comme d'un refuge. Certainement, elle avait Tuesday. Avait-elle eu non des excuses? Pour l'instant, il ne se le demandait pas. Il lui devait as il en visit quantitatis. Ils ne surent jamais pendant combien de temps ils avaient ainsi chemin, Béatrice au bras de Georges. Soudain, ils virent à côté deux la voiture question ils n'avaient pas entendu venir. Ils n'avaient pas prononcé une parole. Quelqu'un, audacieux deux, les avait unis sans le demander l'acquiescement. Si n'était pas une union de mari et de femme, ni de maîtresse et d'amant. Si était le rapprochement de deux compagnons ou, plus tard, de deux amis de compagnons, de deux cités sans forme visible qui n'ont pas besoin pour faire cause commune de la parole ou du regard. Cette vie inconsciente persiste quand ils eurent repris dans l'auto les places respectives. Georges ne pensait certainement à rien les lumières d'Innsbruck arriveront au devant de lui comme dans un rêve. Pourtant c'est somnambulisme spécial, qui sépare sa vie songeuse de sa vie agissante, ne l'empêche pas et même lui permet d'entamer une discussion énergique et de faire preuve d'une autorité inaccoutumée au cause d'une algarade avec un gérant mal complaisant qui volait le coller de mauvaises chambres. Après des semblances de recherches des esprits, on finit par le trouver, au premier étage, les trois chambres les plus confortables de la maison. Ces dames paraissaient fatigues et demanderont à prendre un taste de dans les appartements. Georges, qui n'avait pas fame, dit question il avait fame pour rester seul. Il avait besoin de faire son petit inventaire et de mettre un peu d'ordre dans ses idées et ses sentiments. À table au restaurant de l'hôtel, il se mit à manger, ne pensant à rien. Une fois de plus, il se reposait, sous prétexte de réflexion. Cependant, à la fin du repas, il révéla sérieusement son intelligence et, par devoir, la ramena au travail. Son effort d'esprit fut facilité par une bonne bouteille de vin du Rhin, qui fit de cette réflexion une sorte de rêve vagabond, que la pensée suit avec un paresse heureuse au lieu de la diriger. Exalte, Georges rêve qu'à l'instant immoventou, après cette sorte d'aveu de Béatrice, il s'était senti uni à elle par un lien si peu. Il se glorifiait de se trouver ainsi dans une aventure si haute, si exceptionnelle, si dégagée des préjugés humains et des appétits animaux du restant des hommes. Il regardait les autres dîners avec l'air indulgent d'un souverain qui voyage incognito et qui estime seul connaître son titre. Il y avait à la table voisine un jeune couple d'Allemands ou d'Autrichiens. Ils étaient assez élégants, assez beaux à voir.
Georges les planètes de vivre en existence aussi prévue. Puis il s'élève, traverse le hall et prit l'ascenseur, pour n'y pas s'estrendre et la montée humble et lente d'un trentaine de marches. Comme dieu, il s'éleva jusqu'au prochain palier. En passant devant la chambre de Béatrice, il vit que la porte était entrouverte. Il frappa. Béatrice, en déchapelle de nuit, vint lui ouvrir. Les paroles enteuques étaient inutiles. Simplement quelques mots de la jeune femme, des mots insignifiants. Vous avez dîné en base, prononces tout doucement pour lui indiquer qu'il n'y fallait pas parler trop haut, à cause de la chambre voisine. Puis un baiser tendre et prolongé. En la quittant, deux heures après, Georges pensa que c'était mieux ainsi à tout point de vue. Il avait uni plus profondément los deux destins. Il n'établissait aucune contradiction entre ce qui venait de se passer et les résolutions de cette question il avait prises peu de temps avant. D'ailleurs, il voyait fort peu de contradictions dans la vie, sinon en apparence. Tout arrive à se concilier grâce à la raison de plaisir, plus forte que la raison d'état. 13 Georges étonné que mme mourir n'y fut pas encore au courant de la mort singulière de Lucien Homme. Elle devenait pour lui un étranger un peu encombrant. Le lendemain matin, comme ils étaient tous les trois faire un tour dans Innsbruck, et en attendant la voiture question Adrien équipée de deux neufs, ils se retirèrent devant une librairie où on vendait des journaux français. Laurence pénétra dans le magasin. Sans doute allait-elle trouver sur un des feuilles un article relatif aux mœurs du banquier. Georges regarda Béatrice, qui n'y paraissait pas s'inquiéter de ce danger. Elle sourit simplement au jeune homme et profita de l'absence momentanée de Laurence pour serrer de toutes ses forces la main de Georges. Ils s'étaient traversés devant l'étranger dans le hall de l'hôtel et c'était maintenant le premier vrai bonjour, le premier bonjour un peu tendre question ils pouvaient échanger. L'insouciance de Béatrice n'y le rassura pas complètement. Elle venait sans doute d'un manque de prévoyance assez fréquent chez les dames, qui n'y savent pas toujours quand elles ont raison de s'alarmer. Enfin, mme Mourir sortit du magasin et Georges vit avec satisfaction question elle n'avait acquis que des périodiques de la réalité quotidienne n'y la préoccupait que fort peu. Elle s'intéressait surtout à l'annonce des expositions et suivait un peu moutonnièrement les manifestations artistiques. On n'y lui connaissait pas d'aventure. On n'avait jamais non plus entendu dire que la sculpture mourir une vie sentimentale indépendante. C'était en somme un couple de figurants assez ornemental et qui n'y jouait pas de rôle dans la chronique. Laurence était intelligent et distingué, mais on n'y le constatait pas. Le ménage était invité dans beaucoup de maisons.
La sculpture, quel on appelait quelquefois maître, était place à la droite de la maîtresse de maison dans les dîners où il n'y avait pas de personnalités exceptionnelles. Il venait en tête du lot, immédiatement après les phénomènes. En somme, MME Muria étant assez recherches, ils faisaient mieux que de compléter un ensemble. Ils étaient nettement au-dessus de la catégorie des invités haute le pied qui on pu téléphoner à 6 heures du soir pour remplacer des manquants. Georges ne plaignait pas de la présence de cette compagnie de voyage. Mais il serait arrivé assez rapidement à se consoler de son absence, surtout depuis l'événement de la veille au soir. Évidemment, il était gênant question ne fut pas du tout dans les confidences de Béatrice, alias que Georges y était emboîté. Si Laurence n'eût pas été là, Béatrice aurait pu parler au jeune homme du sujet dont il était hanté. Mais, au fait, question ne peut-elle entretenir de cela, si était pu être mieux. Il n'y tenait pas à entendre point par point le récit de certaines soirées tragiques. Il aurait eu plus tard des tendances à fuir de complètes trop nettes révélations. Mais il eut volontiers interroge Béatrice sur des questions à côte. Pourquoi était-elle si pressée de rejoindre Marcusson? Dans quelles circonstances le banquier avait-il épousé la femme divorcée de Lucien Omy? Y avait-il entre Béatrice et Monsieur des liens sentimentaux? Il n'aimait pas cette hypothèse. Non pas que, dans le cas de ces garçons assez faits à la vie, il existait beaucoup de la jalousie de l'homme des cavernes. Mais il préférait esthétiquement, pour la beauté de sa nouvelle aventure, que cette jeune veuve n'eût pas été trop profanée. Il était revenu à l'hôtel. Adrien n'avait pas encore terminé son montage de news. Hors des yeux de son patron, son activité était sensiblement moins débordante. Georges s'apprêtait à se rendre au garage pour stimuler son chauffeur, mais il pensa question il n'y avait rien, et en somme, de tes presses, puisque antes court étape les séparés de Salzburg. À ce moment le gérant, que Georges avait eu un peu secoue la veille, s'approcha du jeune homme dans une attitude qui en avait certainement rendu hautain. Ce gérant connaissait le cœur humain. Pour rentrer en grâce auprès de son hôte, il lui fit de grands compliments de sa 24 chevaux. Question il avait examiné la veille pendant le déchargement des bagages. It voici ce question il s'mit à dire, in opinement, nous avons eu tout à l'heure antes forte voiture, un marque américaine, qui appartient à un banquier dont vous connaissez sans doute le nom, Marcusson, d'Amsterdam. Georges sursauta. Il est ici. Non, il n'est fait que passer. Il est parti sur Salzburg. Je vous dirai que je le connais pas question il est venu deux ou trois fois à l'hôtel.
Il assisterit por telefono a un hotel de Salzburgo il elevatrit nu des chambres. Il loadit de disposer de son appartement, car il ne ferait que passer la base pour prendre son courrier. Envoyez-moi d'urgence un de vos chasseurs au garage. It dit à mon chauffeur que nous partons immédiatement. Il avait jet ses deux derniers mots tout en dirigeant du côté de Béatrice. Quelle malchance! Lui dit-il. Le monsieur que vous cherchez est pas il y a quelques instants à Innsbruck et à cet hôtel même. Il est en route pour Salzburg. Mais ses projets sont changes. Il n'y restera pas. Béatrice hesitait la vie. Nous partons tout de suite. J'aurai envoyé chercher Adrien. Sa voiture est montée en neufs. Votre ami a un fort à 8 cylindres américain. Ils doivent avoir un demi-heure d'avance. J'ai quoi question il y aura du sport. Tout arrive, y compris Adrien. Sans doute il pas trouve au garage de chauffeur français ce qui dévasse son éloquence. On s'embarque en tout hâte. Direction de Salzburg, rapidement, à gauche, fit Georges, qui assist Rensane, puis adroit en traversant la rivière, adroit encore est-elle en file devant soi. Ils sont loin de nous. Demanda Béatrice. Il est difficile de le savoir exactement, dit Georges tout en dirigeant Adrien à la sortie d'Innsbruck. À el hotel le portier dit question il était parti il y a un quart d'heure. En demi-heure, dit le gérant. Évidemment ils n'ont pas chronomètre lo mise en route. Ils ne subconnaissent pas à l'intérêt sportif que représentait el jour de lo départ. La route, en sortant d'Innsbruck, est assez bonne, mais fort seigneurs et ne constitue pas la piste rêvée pour un match de vitesse. En outre, les chemins, là encore, étaient empoisonnés par la pose du câble international. La plupart du temps on ne pouvait rouler que sur un moitié de la chaussée. Les hommes travaillant sur l'autre côté. La plupart, nus jusqu'à la ceinture, montrant des torses de bronze. À maints endroits, comme il n'y avait la place que pour un voiture de front, des voyelles, impropres à un service plus actif, agitant un petit drapeau rouge pour ouvrir ou pour barrer la route. Georges s'impatientait. Mais il s'est dit que la voiture de Marcusson, suivant le même chemin, avait connu aussi les mêmes raisons de retard. Si la moins, ils n'eurent pas la surprise de voir en route soudainement bâtie, pour permettre la perception d'un droit de passage. C'est qui lo était arrive la veille au moment où ils pénétrèrent dans le Tyrol. À cet endroit on paye la valeur d'un cinquantaine de francs français qu'elle on eut abandons assez vite si cette formalité n'était accompagnée d'une paperasserie interminable, et d'une vérification méticuleuse de numéros de voiture, de châssis et de moteur.
Quand ils ignorent fini avec les poseurs de câble, ils furent robustes par un sidecar, que les sinuosités incessantes de la route ne le permettent pas de dépasser. Enfin, ils apparurent un beau palier de quelques kilomètres. Mais, maintenant, le sidecar question ils avaient rejoint, le pare-brise basse afin d'éviter la poussière. Maintenant ce sidecar présomptueux obstinate et reste au milieu de la chaussée, sans s'écarter sur la gauche ainsi que le prescrivait la civilité puérilite honnêtit les règlements autrichiens. À la fin il se décida et ce fut la 24 chevaux qui lui fit à son tour, it pendant un trop court instant. El homage de sa poussière. Ils arriverent dans un charmant village tyrolien qui s'appelle Saint-Johann, mais Béatrice, malgré le trait d'un auberge avenant, ne voulut pas s'arrêter pour déjeuner. Il était des lieux d'assez bonne huit, d'après l'évaluation de la distance. Il ne paraissait pas trop ambitieux de viser un déjeuner à Salzbourg. Cependant, il s'agissait de traverser un coin de Bavière, puis de rentrer en Autriche puis après. On aurait donc affaire à 4 douanes. Les formalités furent remplies assez rondement. Malgré la nécessité d'établir un fuil de passage en Allemagne. À l'hôtel d'Innsbruck, Georges s'était muni de quelques renseignements, qui lui permirent d'acquitter rapidement les droits exigés. La douane allemande, à l'entrée en Bavière, se trouve sur une route de montagne. À partir de cet endroit, le sol devient merveilleux. La voiture avait des ailes. Stimulé par Georges, Adrien la laquait à un lieu de record. On redescendit sur la station balnéaire de Reichenhall, où on fut bien forcé de ralentir. Mais Georges augura question ils avaient rattrapé une bonne partie du handicap qui les séparait de Marcusson. Après avoir retrouvé des douaniers allemands, puis des douaniers autrichiens, ils continuèrent à pleine vitesse sur la route assez droite qui menait à Salzbourg et, soudain, ils eurent la joie d'apercevoir devant eux, environné un kilomètre, un auto imposant, qui devait être la voiture en question. Mais le triomphe fut contrarié par une intervention vraiment stupide du destin. Le destin est un grand maître, c'est entendu. Mais vraiment il se livre à des facilités qui ne sont pas dignes de lui. Devant eux, sur la droite, à deux cents mètres environ, filait de toutes ses forces un petit taquet assez ancien. Le conducteur de cette voiture avait sans doute oublié question il était rentré en Autriche et question il fallait rouler sur la gauche. À sa rencontre arrivait un camion qui venait de Salzbourg. Le chauffeur du taquet marqua un instant de hésitation avant d'aller sur sa gauche. Le gros accident fut évité. Mais non pas le craquage, si bien que la route se trouva obstruée devant la 24 chevaux. Georges arrivait à point pour servir de médiateur entre le taquet, qui ne parlait question italien, et le camion, dont l'allemand était la langue maternelle.
comme les passages de la voiture médiatrice en éconisient que la française, les choses furent assez longues et s'arrangea. Elles s'arrangeront cependant. Septembre au bons au plus tard mauvaises minutes s'étaient écoulées quand Georges put prendre sa route. Pour comble de malheur, troublé par ces événements, il n'avait pu étudier à l'avance le plan de Salzbourg. La recherche de l'hôtel fut interminable, et de petite puita à cause des renseignements qui le furent prodigués en allemand par des indigènes d'une complaisance intéressable. On avait beau le dire, comprends pas ich verstehe nicht, on n'y faisait que stimuler l'éloquence et le zèle didactique. Enfin, le langage universel de l'index et des gestes de bras les fit parvenir à l'hôtel indique. Hélas! Marcus et son équipage étaient déjà sur la route de Munich. Il était difficile de repartir immédiatement. À la rigueur, Georges, Béatrice et Laurence, imports par la fever de la poursuite, essayant passes de déjeuner, mais il fallait absolument questionner Adrien mangeait un morceau, car il avait fait une étape fatigante. Raison majeure encore, on manquait d'essence et le prévoyant chauffeur n'avait pas pris assez d'huile. On fit venir un homme du garage pour procéder à ses opérations de ravitaillement devant la facade même de l'hôtel. Pendant ces temps Georges fit préparer des sandwiches et des bouteilles de bière pour boire et manger dans la voiture. Cependant Béatrice interrogeait le gérant et apprenait de lui des choses affolantes. Marcus n'était pas en vitesse en demandant au portier question on lui expédiait tout le courrier qui viendrait, non à Munich, mais à Strasbourg, car d'après quelques mots question il avait prononcés il semblait question il brûlerait Munich comme il avait fait de Salzbourg et se dirigeait en tout hâte Paris. Il faut partir, supplia la jeune femme, il faut partir tout de suite. Georges sortit sur le perron pour voir si la voiture était prête. On écrivait de mettre de l'huile sous la surveillance d'Adrien qui, avec une sérénité magnifique, mangeait du pain et du herring marine. Béatrice, impatiemment, allait prendre place dans l'auto, quand un employé de la réception s'approcha d'elle. C'est bien madame. Homme. Oui. Question y est-il? C'est un monsieur qui voudrait parler à madame dans le bureau de la direction. À madame Sewell, a dit si monsieur, ajouta l'employé, et en voyant que Georges s'apprêtait à suivre Béatrice. Monsieur viendra avec moi, déclara nettement la jeune femme. C'est mon compagnon de voyage. Et vous aussi, Laurence, venez. L'employé s'inclina. Il y avait dans le ton de la jeune femme de l'autorité, et aussi comme une sorte d'allégresse. Elle semblait soulagée de laisser tomber toute contrainte. Ils arriveront dans le bureau de la direction et s'y trouveront en présence d'un petit monsieur grisonnant auxiliarius raises et rebondis.
Avec un fort accent allemand, il décline en français un titre important et compliqué aux entendez surtout le mot police. Je voudrais parler seul madame. Il cherche laborieusement un mot et finit par dire, non sans timidite, confident. Mais Béatrice, cette fois encore, résista. Je crois savoir de quoi il est question. Mes amis resteront ici. Car le présent ce n'est plus gênant que moi. Le monsieur Grassor il est si balanqué, embarrassé par la délicatesse de sa mission ou par les difficultés de la langue française. Vous avez reçu l'ordre de émérite, au sujet de l'assassinat de Lucien Omi. Non irrita, simplement, tenir en vue. Q.ace moment pensa Laurence. Elle devait être plus tard déconcertée, choquée sans doute, par un de ces événements qui vraiment ne pouvaient se passer dans son monde, un fait à la fois grave et saugrenu. Eh bien, gardez-moi vu, dit Béatrice. Mais mon ami peut continuer sa route. Mes ordres, dit le fonctionnaire, ne sont conscients que de vous. Il s'exprimait dans une langue assez hésitante, mais on comprenait tout de même assez clairement ce question il voulait dire. Je vous en prie, dit Béatrice à Georges, et tout prix rejoignez Marcus et ramenez le ici. Laurence, restez avec moi et je vous demande de ne rien vous expliquer avant l'arrivée de mon ami d'Amsterdam. Si disant, elle tendit la main à Laurence, qui la lui serra avec une confiance, il faut le dire, un peu réservée. Dans son monde, bien entendu, on n'assassinait pas, il n'était pas question de cela. Mais il n'était pas bien porté non plus de se faire arrêter. Georges était déjà parti, quand le fonctionnaire se retira à son tour. Un agent en uniforme se promenait dans le couloir. En regardant par la fenêtre qui donnait du rez-de-chaussée sur le jardin, Béatrice et Laurence virent deux autres individus vêtus d'un facon simple et correct et qui, assis sur une banque, contempliant la nature. 14 Quand on quitte Salzburg pour aller dans la direction de Munich, on arrive presque tout de suite à la frontière bavaroise. Mais la 24 chevaux frémissantes dut encore faire un détour parce que la grande route était barrée. Enfin, ils sortirent d'Autriche sans de trop longues formalités. Mais, à la douane allemande, Adrien ne retrouvait plus la carte de circulation et Georges, pour la première fois de sa vie, dut lui adresser des reproches irrites, emprise du respect question un patron doit à son chauffeur. Il se prêtait à payer un second taxe, ce qui n'était pas grave. Mais il se résignait mal à la nouvelle perte de temps question allait entraîner l'établissement d'un autre laissez-passer. Enfin, le paper égaré se retrouva par miracle dans un lias de revues artistiques, recents emplets de Muria. 20 bonnes minutes à reprendre sur un trajet de plus de 100 kilomètres.
Certainement la hout cylinders de M. Marquisson devat rouler tant QCA pauvait, car selon le rapport du portier de Salzburg, ce monsieur avait parutas presse en quittant el hotel. Le matin, en venant d'Innsbruck, la 24 chevaux avait virtuellement rattrapé sa rivale, mais, à ce moment, la voiture poursuivie, qui ne savait pas qu'elle en était à ses traces, n'avait pu être pas dans toute sa vitesse. À cette heure non plus, le banquier hollandais ne savait pas question on lui donnait la chasse, mais il était probable que dans son courrier, pris au passage à Salzburg, il avait trouvé quelque nouvelle qui aiguillonnait sa marche. La route que suivait Georges était fort jolie, on traversait des villages pittoresques. Mais le jeune homme ne pouvait que regarder avec hostilité ces agglomérations qui retardaient la poursuite. C'est ainsi question avec une vitesse de bolide, il traverse la charmante petite ville de Wasserburg, sans accorder un regard à ses facades peintes aux cours pittoresques de la rivière Helene. Il s'y réjouit simplement de trouver au sortir de la ville un monte sérieuse. Parce question il connaissait sa voiture comme un bel grimpeur et que, sur les côtes, elle referait certainement du terrain sur son retard. Un peu plus loin on s'y trouve un terrain platé à une distance question il évalua à plus de kilomètre, il apercut un véhicule qui tenait un bon large de la route. Était un faux espoir et avait-il devant lui question un camion. Non, non, c'était bien une voiture de tourisme, car, au bout de 500 mètres, la distance qui les séparait n'avait pas diminué d'un facon appréciable. La route continuait à être belle et roulante. Georges la regardait avec une certaine inquiétude, ainsi question on interroge un ciel sans nuage, avec la crainte de le voir obscurci. Adrien, qui boudait tous un peu à cause de l'incident de la catégorie, n'en avait que plus de tendance rageuse à passer sa voiture. Ce qui était énervant, c'était de ne pas se rendre compte à chaque instant du retard qu'elle en regagnait. C'était, pensait Georges, parce question il ne cessait de fixer les yeux sur l'autre voiture. Il s'astreignait à les fermer pendant 30 secondes. Il les rouvrit impatiemment après avoir compté jusqu'à 20 et il remarqua enfin que la voiture poursuivie avait augmenté de dimensions. Il abaissa à nouveau les paupières et au bout d'une demi-minute, en les soulevant, il constata que la forme de l'autre voiture était précise. Ah! Ça, c'était l'auto américain du monsieur en question. Quelques instants après, le chemin tourna et on perdit de vue le probable M. Marquisson. Une fois arrivé au virage, Georges eut la joie d'apercevoir beaucoup plus près l'auto poursuivie. Maintenant, sauf événement, on élevait. Mais l'accident était toujours possible et l'angoisse du poursuivant s'intensifiait. Enfin, on peut faire retenter le klaxon pour demander la route. Mais personne, dans la voiture poursuivie,
Ni parat se preoccupa de faire droit à cette impérieuse requête. Cisgens, si état bien évident, en n'avaient pas l'habitude de se voir de passer. Ils regardaient cette prétention comme tout à fait illusoire. La 24 chevaux étaient presque sur les ailes. Question ils en avaient pas encore dégagé la gauchette, quand ils baisseront légèrement, si étaient sans doute avec la certitude question on ni le passerait pas devant. Les voitures étaient de front, la 24 gagnant un peu sur sa rivale. Cette marche parallèle était dangereuse car elle pouvait se prolonger encore pendant deux ou 300 mètres et la route n'était pas d'un extrême large. Georges, en se penchant, put voir un homme blond, de torse olive, au volant de l'autre voiture. Si monsieur avait à côté de lui un chauffeur tout de blanc vêtu. Georges avait sorti hors de la portière sa tête nue, car aucun couvre-chef n'aurait continué couvrir son chef à une allure aussi prodigieuse. Avec de grandes gestes, il faisait signe à l'autre de s'arrêter. Mais le monsieur visiblement n'y comprenait pas. La 24 avait pris maintenant ou deux mètres devant la voiture rivale. Georges hurla dans le vent, Marcusson. 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 Pour arriver à tout prix à se faire entendre. En même temps, il faisait signe à son chauffeur et lui de ralentir, afin de bien monter que ce signe de ralentissement s'adressait auxiliary deux voitures. Ils arriveront enfin à se comprendre après un bon kilomètre de mésintelligence parfaite. Cependant il n'y fallait pas trop faire les freins. La diminution progressive de vitesse le prit encore un temps appreciable. À la fin des fins, ils stopperont l'un et l'autre et Georges put articuler, je suis un ami de mi, elle vous attend de toute urgence à Salzburg. Ah! Ah! Fit le monsieur. Moi qui recognize Paris en tout hate, dit-il dans une française correcte avec des peu d'accent. J'ai caresse la poste pour la retrouver ou, plus tard, pour tâcher de savoir où elle était, car j'avais appris question elle était partie précipitamment de chez elle. Le plus simple, dit Georges, serait que je monte avec vous à votre côte, pendant que votre chauffeur s'installera à côté du mien sur ma voiture. Un petit clin d'œil avertit Marcusson que cette combinaison avait encore un autre avantage facile à deviner. Il était parfaitement inutile de mêler les chauffeurs au reste de la conversation. Marcusson était descendu de voiture. C'était une sorte de guiant auxiliary très réguliers. 51 tout au plus. Georges équiva de se présenta. Marcusson n'y le connaissait pas. Mais le nom de famille de Georges n'avait pas pour le banquier hollandais un son nouveau, ce nom étant assez connu dans le monde industriel. Il fit signe au jeune homme de le suivre sur un des basses côtes de la route,
pendant que les chauffeurs sen alliant un peu plus loin, afin de trouver un amorce de chemin latéral, qui le permettrait de tourner les voyages. Question arrive-t-il à cette pauvre Béatrice? Eh bien, dit Georges après un peu de hésitation, comme pour atténuer la brusquerie de ces questions il avait à dire, il arrive question elle est gardée à vue à Salzburg. Bon. Fit tranquillement Marquisson. On la soupçonne d'avoir trempé dans l'assassinat de son beau-frère. Il faut reconnaître que cette pauvre femme a fait toutes ces questions il fallait pour s'y. Comment. Elle disparaît le soir même du crime. Tout le monde sait dans l'entourage question elle était en grave mésintelligence avec son beau-frère. Tout le monde sait question elle est accusée de compromettre ses intérêts. Elle a répété un peu partout et un peu trop souvent. J'n'aurais pas manque de lui en faire la remarque, chaque fois que j'n'aurais eu l'occasion. Elle en avait questionné ses disputes en tête-à-tête avec Lucien Omi. Mais sans mettre les gens dans la confidence de los désaccords. Les voyages étaient revenus devant eux. Nausians file la base, sans retard. Questioniste ce question la me demanda, questioniste ce question la nous raconta, me le demandé. Suivez nous quelques centaines de mètres, dit Marquisson au chauffeur de Georges. Puis, son chauffeur et lui ayant pris place auprès d'Adrien, il monta dans sa voiture avec sa nouvelle relation. Vous comprenez, dit-il, aussitôt question ils furent installés sur le siège question ils eurent repris le marche. Vous comprenez, nous savons, ma femme et moi, pour cette petite, une affection de parents. Ma femme et sa belle-sœur. Elles sont toutes amies et en ancestre et comme deux sœurs. Mais je croyais que mme Marquisson vous accompagnait dans votre voyage. Nous savons quitté Amsterdam ensemble et c'est en route seulement que nous avons appris cette terrible histoire. Vous savez que Lucien Omi était le premier mari de ma femme. Elle a été un peu remuée par sa mort, c'est facile à comprendre, et je n'ai pas vraiment pas été jalouse d'un sentiment. Je trouve, assez explicable. Au contraire, je l'aurais accusé de durer d'aimer si elle n'y élevait pas éprouve. C'est entendu, nous étions forts avec ce garçon. Il n'y m'avait jamais pardon d'avoir pour sa femme, et les que ce n'est pas moi, mais lui-même qui, par des bêtises de tout ordre, elle avait obligé à divorcer. C'était un exalte, pas bête. On peut même dire de lui question il n'y manquait pas de flair pour découvrir les bonnes entreprises, mais il n'avait aucune des qualités de persévérance, de ténacité, qui sont nécessaires pour mener des affaires à bien. Je ne sais pas dans quel état il laisse sa maison. Je connais, je puis le dire, toutes les affaires que sa banque soutenait, je sais quelles valeurs constituent la fortune de Béatrice.
C'est du bon paper, j'aurais tout de croire, mais il faut voir encore comment c'est étudié par les divers directrices de ces maisons. Georges écoutait. Son tout, il en avait René Dyer. Il y longtemps, continua Marquisson, que vous connaissez Béatrice. Oui, dit Georges, un peu jeune, pas mal de temps. Mais c'est la première fois que nous voyageons ensemble. Nous sommes partis avec un de ses amis, était-il d'ajouter, Madame Muria. Connais pas, fit Marquisson. La femme du sculpteur. Ah. Oui, j'y vois. Un type a barbe grise, bouquet, qui se regarde dans les glaces. Oh. Il en rend positivement désagréable. Marquisson faisait en son bonne impression. C'était un homme net, tout en pièces, qui ne peut pas son temps à chercher des circonlocutions. Ils resteront quelque temps sans rien dire. L'autofilet est bon lieu. Questioniste ce question elva now sorta. Fit Marquisson about de quelques instants. C'était précisément ce que Georges était en train de se demander. Pourquoi est-il file de Paris si rapidement? Dit Marquisson. Ce n'est pas un folle, l'nema jamais fait cette fête-là, je trouve même que c'est une personne assez judicieuse. Vous savez que, comme femme d'affaires, elle a de sérieuses qualités. Pourquoi est-elle partie comme ça? Enfin, ne sert absolument à rien de se poser des questions, auxquelles ni vous ni moi pouvons répondre. Est-il semita par l'auto? Au fond, il avait été assez impression par ce match de vitesse il interroge longuement le jeune homme sur les particularités de sa 24 chevaux. 15 Le voyage d'Alla avait été un peu haletant et la poursuite de Marquisson. Au retour, Georges éprouvait une autre sorte d'impatience. Il allait savoir. Le mystère inexplicable de la fuite de Béatrice allait se dévoiler. Il éprouvait de l'impatience, sur une fond de tranquillité. Il remenait Marquisson et Béatrice avait attaché tant d'importance à rattraper le banquier insaisissable qu'elle en pouvait se rassurer sur l'issue de cette histoire de crime. It pensait tout ce qui se passerait après, un voyage heureux d'elle et de lui, et des attriants renouvelés, débarrassés d'inquiétude. Il se revoyait en l'écant Béatrice et c'était la vision la plus agréable que son imagination pouvait évoquer. Et puis, c'était tellement beau, c'était tellement doux, question-il recommençait à s'inquiéter. Marquisson allait le personnage providentiel qui arrangeait cette ténébreuse histoire. Le banquier, bien question il déclare toutes ses questions inutiles, recommençait ses réflexions interrogatives. Pourquoi est-elle partie? Répétait-il. Aurait-elle été la cause d'un accident?
Aurait-elle Tuesday son beau-frère en joint avec un homme et fuit assist elle folie en suite. Pas question elle s'y trouvait seule avec lui it question on pouvait elle accuser de l'avoir assassiné. Georges n'y répondit rien, mais un léger frisson le secoua au souvenir du petit revolver question elle lui avait monté. Il lui manquait un balle. Il s'y rappela la phrase de Béatrice, si jau jau puita déjà travail. Son oreille reconstitue le ton que la jeune femme avait pris à ce moment pour prononcer ses quelques mots. Tout de même, une inquiétude était rentrée dans son ami. On n'arrivait pas. Le jour commençait à s'assombrer. À cet endroit la route était moins brûlante, plus sinueuse. Comme Béatrice devait s'en la base. Pourquoi n'avait-il pas téléphone question il avait retrouvé le banquier et le ramenait en sa compagnie. Désespéré sans nouvelles, de quoi serait-elle capable? It puita élever honorité tout à fait. Le fonctionnaire qui la faisait garder à vue pouvait avoir reçu des instructions plus sévères. On était tout près maintenant, puisque on atteignait la douane allemande. Les formalités pour les deux voyages furent interminables. It tout cette paperasserie encore à la douane autrichienne. Georges n'osait pas montrer son impatience au banquier. Mais Marcusson était puita aussi anxieux. Tout de même, il accusait plus de sang-froid et de flemme. Libres de toutes ces douanes, ils retrouveront la route en réparation, puis la dérivation au sur un seul cahoto. Les voyages s'avanquaient avec circonspection, car les nous y trouvaient des embûches meurtrières. Enfin, on s'enfonça sous le tunnel qui surmonte la forteresse de Salzburg. De là, on descendait un pont où de grands agents de police déployant des gestes impératifs aux tutelaires. La voiture maintenant suivait la rive jusqu'aux auxiliary environs de la gare où se trouve l'hôtel. En la forte poitrine de Georges palpitait un collier d'enfant. Quand l'auto s'arrêta it question il fallait descendre, ses jambes, sans direction, que fourriant. Elles se disputaient pour atteindre le marchepid. Homme est tuyas dans le bureau de la direction. Mais le portier répondait à de nouveaux arrivants qui demandaient des chambres. Un geste différent de son crown, il faisait signe à Georges d'attendre son tour. Attendre son tour. Georges s'adressait déjà à un autre employé qui le regardait un peu ahuri. Hélas, sans attendre de réponse, le jeune homme entraîna le banquier vers le bureau en question. Un surveillant se tenait tuyas devant la porte, ce qui rassura Georges en lui indiquant que Béatrice n'avait pas de ménage. Cet agent fit mine de le demander pourquoi ils voulaient entrer. Mais Georges lui répondit avec un volubilité tel, dans une langue inconnue, que l'autre impression, s'effaça. Déjà Béatrice avait sauté au cou de Marcusson.
Georges profitada seqmme omi etate occupé pour dire bonjour à Laurence. Mais Béatrice ne l'oubliait pas. Elle lui tendit un petit main, qui lui sembla fondante de tendresse. Assions nous, dit Béatrice. 16 Béatrice omi enitate sans doute pas insensible en temps ordinaire au plaisir de produire, avec une révélation sensationnelle, des effets théâtraux. Mais, à ce moment-là, elle n'était pas assez maîtresse d'elle-même pour dominer son public. Le rendre haltentit choisis savamment son moment pour décrire d'un geste brusque le voile du mist. Elle se tenait devant eux comme un pauvre petit tout chétif que Georges eut bien voulu prendre dans ses bras. Elle était oppressée et il semblait question elle ne pourrait jamais sortir une parole. Elle finit cependant par dire très vite, comme un éclair se débarrasse de sa lécon, vous savez pourquoi je suis ici. On m'accuse d'avoir usé Lucien Omi. Elle fit un grand effort pour reprendre son souffle. Il a usé en effet avec un des balles de ce revolver. Elle tirait en même temps de son sac posait sur la table le petit revolver que Georges avait déjà entrevu une fois, dans le défile de l'albergue. Ils gens prêta à l'oreille pour entendre la suite de son récit. Samedi donc, la veille du jour où nous sommes partis. Dit-elle en s'adressant à Georges et à Laurence, samedi, vous tirez du soir, j'ai reçu un coup de téléphone. Je suis allé chez lui. J'ai passe par la porte de la petite rue. J'avais la call. Lui, j'ai trouve dans son appartement, seul. Il avait, ce soir-là, congédié ses domestiques. Reposez-vous, dit Marquisson, vous en avez plus de voix. Non, non, il faut que j'y parle. Arrivé dans le salon qui lui sert de bureau personnel, j'ai trouvé un homme calme, qui m'a dit ceci. Il me manque 9 millions pour des échéances, je suis perdu et je vais me tuer. Béatrice essayait de nouveau pour respirer. Je vais me tuer, disait-il, mais j'ai voulu vous prévenir avant. Quand il m'a parlé ainsi, j'ai pensé que c'était vrai, question-il était parce que, ces 9 millions, il n'avait personne qui les emprunta. Vous seul, Marquisson, auriez pu lui avancer cette somme, mais j'ai compris question-il ne vous la demanderait jamais. J'ai lui dit que je ferai la démarche auprès de vous. Il me répète, j'aime mieux me tuer. Hélas nous avons eu une scène violente. J'ai lui dit question-il me ruinate, puisque, sur la nouvelle de son suicide, tous les titres qui constituent ma fortune allaient tomber à rien. Maintenant Béatrice avait baissé la tête, elle parlait les yeux fermes, avec la volonté d'aller jusqu'au bout de sa confession. Il me répète que sa résolution était inébranlable et question-il avait laissé déjà dans son bureau le papier où il disait question-il se donnait volontairement la mort.
Puis il a pris dans sa poche ce petit revolver it, tes vite, il assist tire un coup dans la tempe. À ce moment les trois écouteurs gent passer un super de soulagement, mais on entendait surtout celui de Georges. La détonation a fait peu de bruit it j'arrive question il était mort tout de suite. Sa tête est inclinée à gauche, comme si moi, j'étais comme cloué sur place et il me semblait que j'en avais plus rien dans les veins. J'aurais entendu que j'ai passé des gémissements, mais il me semblait que c'avait d'un autre. Je sais pas combien il existe pas de temps, je sais questionner un moment je me suis dit que j'étais ruiné. Lorsque on serait question il était suicide. Toutes les valeurs que j'ai possèdent n'y vaudraient plus rien. Et les envoyer me commander. Il fallait faire disparaître le paper où il annonçait son suicide, il fallait faire croire question il avait été assassiné. Je ne sais pas comment j'aurais eu la force d'agir. Il me semblait que quelqu'un d'autre faisait à ma place tous les mouvements que j'ai exécutés. Il m'avait dit question il avait caché ce paper dans son tiroir. J'ai retourné dans le bureau. Il y avait déjà, sous son fauteuil, un médecin. Et dans le mouvement que son corps avait fait en s'inclinant, son trousseau de clefs était tombé de sa poche. Il s'y trouvait au milieu du sang. Je n'aurais pas pu y toucher. Et cependant il me fallait ouvrir le tiroir du milieu. J'ai pris sur le bureau un espèce d'ouvre-lettres en acier, qui traînait. Je ne sais pas comment j'ai réussi à ouvrir le tiroir, mais j'ai pu prendre le paper. Question en avez-vous fait? Demanda anxieusement Marcusson. Oh! J'ai là. Elle lui tendit le paper. C'est vous qui le garderez. Vous pensez. C'est la seule preuve certaine de votre innocence. Eh bien, il est fort ou d'un ren que j'ai le détruise. Une fois que j'ai eu ce paper entre les mains, j'ai son question il fallait aussi prendre le revolver. Il le tenait encore, mais, heureusement, sa main n'était pas crispée, elle était sur le point de tomber à terre j'ai pu la rattraper avant question elle tombe dans le sang. Béatrice hésita. Tous les autres gardaient le silence. La jeune femme était là, les yeux toujours fermes, le visage douloureux, comme ravi à cette vision question elle venait d'évoquer. Après. Elle fit un grand effort pour écrire ce qui lui restait à dire. Après, je me suis sauvé. Je me suis dit question il fallait quitter Paris tout de suite, parce question on me poserait des questions et que je ne pouvais répondre à personne. Je n'aurais eu question en idée, c'est d'aller vous trouver, Marcusson, pour vous demander de soutenir l'affaire au lieu de elle quitter pendant question elle s'y tenait encore.
Je qua question elitate bornit jusque a present, lna pars sesta elita, la sera, dit song emphas markison, ositot qjel or I enter les mains. Beatrice, un plus solage, avri les yo it regarda Georges, puis aussi Laurence, pour ne pas l'oublier. Par quelle invention diabolique aurige pu emena avec moi cet pauvre Laurence, it set ami. Georges, par un regard, put lui dire question il ne plainite pas. Quant à Laurence, elle n'avait pas encore d'opinion, mais on pouvait concevoir l'espoir légitime question elle finirait par ne pas disapprouver son ami. Au fond, entre nous, les trois autres personnages n'avaient pas l'air préoccupés de ces questions elle pensait. Markison faisait déjà des chiffres dans sa tête. Ist ce que vous avez ici des renseignements sur les affaires en question? Je ne vous les demande pas pour vous accorder ma réponse qui est, par avance, celle que vous pouvez supposer, mais il faut organiser cela en vitesse. Il faut aussi que nous arrangions les choses avec la sûreté de faire classe l'affaire. Pour le moment, la mort de Lucien me restera mystérieuse. Quant à sera mise au point, on pourra peut-être dévoiler son suicide, mais à ce moment-là les gens ne s'y intéresseront plus beaucoup. C'était raisonner sagement. Peu à peu l'intérêt du mystère s'atténuait finit en quelque sorte par se résorber dans l'oubli. Georges pensait maintenant à la façon dont il serait logé dans l'hôtel et au moyen pratique de passer la nuit avec Béatrice, sans évaluer l'attention des deux autres. Finekiv d'imprimer le 10 juillet 1928 par les établissements Busson 117, rue des Poissonniers, Paris. End of the Project Gutenberg ebook Le Voyage imprévu updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works to protect the Project Gutenberg trademark symbol concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license,
especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting the free distribution of electronic works. By using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Symbol Electronic Works 1.0. By reading or using any part of this Project Gutenberg trademark symbol electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg trademark symbol electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark symbol electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark symbol electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark symbol electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark symbol works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark symbol name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark symbol license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States,
Check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark symbol work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark symbol license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark symbol work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark symbol trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark symbol license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark symbol license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark symbol. 1.e.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark symbol license. 1.e.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However,
If you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark symbol work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark symbol website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark symbol license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark symbol works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark symbol works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark symbol works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark symbol works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark symbol electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark symbol trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark symbol collection. Despite these efforts,
Project Gutenberg trademark symbol electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark symbol electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f.6 Indemnity. You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark symbol electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark symbol work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark symbol work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark symbol. Project Gutenberg trademark symbol is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark symbol's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark symbol collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark symbol and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's IN or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark symbol depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance.
To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways, including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark symbol concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg trademark symbol ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark symbol ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main PG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark symbol, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.